Проверяем, проверяем, все ли хорошо с интернетом, все ли хорошо с трансляцией, все ли хорошо со звуком. Ладно, я идиот просто. В этой войне говори мне. На-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на-на-на-на. В этой войне говори мне. Меня запутали. Все опять. Все снова запутано. Все снова стало запутанным говном. Ну и ладно. В этой войне новый мир. Новый мир. Эх. Почему? Что за хуйня? А может и окей. Говори мне. Оу, говори мне. Оу, Бес. А чё ты ебался? Эта игра использует функцию автосохранения. Пожалуйста, не выключайте компьютер, когда это икона. Toybox Interactive. Interactive. White Owls. Белые совы. Теперь Pro. А раньше был не Pro? Или теперь надо убрать On Pro? Настройки. Бля, японская хуйня. Это японская. Да. Управление. Можно мне немножечко тип поменять? Так. Ладно, пофиг. А, такая. Хотел поменять. Это японская фигня, что они на нолик, они все подтверждают, а на крестик они отменяют. У нас наоборот. У нас наоборот. Правая для отмены, нижняя для подтверждения. Это японское. Вы хотите славить его, японца? Ну, славьте. Якуде кудасай. Опять дерево. Опять дерево. Опять листочек красный. Игра зависает и умирает. Oh my. Oh my. Oh shit. 30 декабря 2018, 16:50. Ле-Карре, городок неподалеку от Нового Орлеана. О, кого-то заморозили. Мороженка. Оу, мороженка. Вы заебали. Чё, женщин? А где мужик с огромной сосиской? Я хочу огромную баварскую сосиску. Ебать ты, мудак. А, я не мудак, ладно. Чек, смотри, пыль! Чек, пыль! Ебать. Ледяная, она размор... 88 часов спустя. Томпсонвилл, пригород Бостона, Массачусетс. God damn it. God damn. What a way to start the new year. At this rate, I'll be dead by Easter. Quiet down, Agent Jones. You're on the clock. Quiet down.
You have any idea what you've done? I'd be half naked in Havana right now if you hadn't shown up. Soaking up some rays, surrounded by a harem of bikini queens, a mojito in one hand, and a seafood-slathered Havana-style pizza in the other. Бля, What did I do мерзкость. to deserve this? Does God hate me? No. The regional bureau chief merely issued a special order. Что-то много пиздят для подъема налей. Agent Jones, don't let him take control of the conversation. The moment you let your guard down, he'll strike. Какой еще похуй, он хочет гавайскую пиццу. Ты разговариваешь с человеком, который любит пиццу, ананасов пиц. Ты думаешь, ему не все равно? Remember? Это Йорк будет, что ли? Потому что красный это я и с Йорку. Хотя... И там будет Йорк? Серьезно? А, Фрэнк Морган. Точно, Фрэнсис. Ну, Йорк. Йорк и Йорк. Открыт? Чего вы боитесь-то? Вон у него красный лежит, Джон. Джон что-то там. О, кирпичи оранжевые. Окей. Нет, кто это? Who is this bitch? Йорк? Ну, это Йорк, похоже. Нихуя, он стал наркоманом? You have questions for us. That's why you're here, isn't it? Фрэнсис Зек Морган. Редман. На самом деле, как будто переходы долгие между сценами. А я могу ходить влево, вправо? Нет? Окей. Настолько рельсы, вот что рельсу. А в чем тогда прикол меня вести? Чтоб я поставил, и послушал, как чувак хочет гавайскую пиццу пожрать? Окей. Почему бы просто не сделать так, чтобы они ехали, потом шли бы еще, да, то есть, ну, все равно катсцену бы, все это катсценой сделать. Кари. О, кто-то палец кусил. Mr. Morgan, before we question you, allow me to first read you your rights. Я знаю все мои Anything you права. say may be used against you in a court of law. Please keep that in mind as you speak. Do we have permission to film this? Да, конечно, не вообще плевать. Аля Дэвис. Да, вообще пофиг. Don't worry, my fairy. They're free to do whatever they like. Something wrong, Mr. Morgan? I'm FBI Special Agent Aaliyah Davis, and this is... Simon Jones, an analyst from the Boston branch. He's been monitoring us for years now. Oh, Hi. hi. Simon Jones. Seriously. Серьезно? A Southern belle and a lonesome loser who can't catch a break. Quite the uncanny duo. You'd be the perfect stars for the latest video game. Isn't that right, my fairy? How many years has it been since someone came to chat with us? Oh, but don't ask me about my fairy. That's a private matter. Улыбнулся. It's hard to tell what he's thinking, but my eyes can't be deceived.
думает, как бы меня изнасиловать. Он думает, как все мужчины хотят одного. Он думает, как бы меня раздеть. Б? If he's hiding something, it'll come out in his face. Что это такое? Letters of appreciation from the governor and the Department of Justice. They're caked in dust as if he doesn't even care about them. Ну, ему плевать. Letters, they're caked in dust. You solved many difficult cases across your career. Utilizing your own unique MO, you've expertly cracked cases that were otherwise thought to be unsolvable. According to our records, after joining the FBI in 2002, you quickly solved 2 drug ring-related kidnapping cases. In 2003, you solved the inside-out flesh skinner case in the suburbs of Pittsburgh. In 2004, the Jeffrey Dahmer wannabe case in Milwaukee. And also the stuffed human collector case in St. Louis that very same year. Then, in 2005, you coincidentally happened to solve the Lise Clarkson murder case while on vacation. You went on to solve many other cases after that, all of them seemingly inexplicable. Окей. Нахрена вы к нему с пушками заходили тогда? Did you really solve these cases all on your own? Не. There are no records of you using a wide-scale investigative team or working with anyone else. How did you ever accomplish such monumental feats all by yourself? It was all thanks to our talented partner. Partner. The FBI files show no record of you ever working with a partner. Do you mean you worked with some sort of unofficial partner or an outside confidant? Нет, он не просто ёбнутый. Our partner is our partner. We've always worked together. Besides, Belle, you're forgetting one important thing. After the St. Louis case, we stopped by a diner on our way home and caught Thelma and Louise, 2 highly sought-after fugitives. Вы можете использовать выведение для получения важных подсказок, которые помогут вам пройти игру. Что мне это даст? Ничего вообще. This smell. It doesn't surprise me at this point, but it'll be problematic in court if they decide his testimony is unreliable. I won't get another chance to talk to him face to face like this. I need to get him to stop smoking that for a bit. Francis Zach Morgan. He was once an FBI special agent, an extremely talented one. At least that's what they tell me. Perhaps he was a little too talented. Excuse me, Mr. Morgan, but would you please refrain from consuming that while we speak? I'm talking about... yes, that. You don't need to worry about us. Don't get in our way and we won't get in yours. Unfortunately, questioning doesn't work like that. Our data needs to be consistent. Now please put out that stinking indulgence right this minute. What if we say no? Then I'll put it out myself. Using force. Ну попробуй. Whoa, whoa, Aaliyah! This is Morgan's house. Besides, it's legal in Massachusetts for individuals to consume cannabis in the comfort of their own homes. And I mean, come on. It's medicinal.
Exactly. Francis, he was perhaps he... Hey, Belle. Why are you dressed so handsomely? What are you talking about? The thick black accessory wrapped around your neck. That's a male necktie. The color black represents confidence and interest in the self. And your decision to wear a male tie symbolizes your declaration of war against a predominantly male society. Or perhaps it's a psychological barrier meant to hide the weakness that dwells deep within your psyche. We admire your bravery. I thought you retired from profiling. Bullseye, huh? You're an easy one to read. In order to think with society, a man must first gouge out his eyes and cut off his ears. Don't judge a book by its cover. For someone who's supposed to have been one of our best, you've got an awful eye for people. Or did all that smoke and kill all your little gray cells? Okay, Aaliyah, that's enough. She's smart, but she's also more of a shrew than she lets on. Agent Jones, that's sexual harassment. Че? So, Belle, does that barrier of yours also protect you from violent criminals? He's more dangerous than I thought. I can't read him. Он не книга, чтобы учить. I'll just have to assault him head on with questions then. Ну давай. First I'll try using the files on the table to shake him up. Shake it up, shake it up. These files are from the case that took place just outside of New Orleans in 2005. The agent who handled the case was Francis Zach Morgan, and now he's sitting right in front of me. An ornate antique chessboard. Looks like he stopped halfway through the game. Блять, она не сдала. Ну ладно, ну с кем он играл? С кем он играл? Stage 4 progressive malignant tumor. How do humans behave when they know death is just around the corner? And what if that human is also a high-functioning sociopath? Do you remember the homicides that took place in Le Carré, Louisiana in 2005? Yeah. We solved that case. Your report states the following. By coincidence, you encountered a serious incident in a town you visited while on vacation. You then decided to steal the right to investigate from the local law enforcement and took over the case. After several more homicides, you managed to apprehend the perpetrator. Yeah. Yes. Yes, that's exactly what happened. Ебать. Сколько они, конечно, разговаривают. Stole the right to investigate from them, just as you said. It all started when the body of a 16-year-old girl was discovered. You arrived in Le Carré immediately after that, didn't you? We just can't seem to keep ourselves away from dead girls. Did you really visit that town just to take a vacation? We don't know. If you already have a report, then we suggest you read it, Belle. Either way, that case is closed. Closed. You sure about that? Don't you think this puzzle is still missing some crucial pieces? Come on. No need to beat around the bush with us, Belle. They found Lise Clarkson's body. It was hidden deep within the Clarkson Food Delivery Services cold storage warehouse.
After 14 years, we finally discovered the body of the very first victim. Do you know what this means? That's why we're here. The first victim in the case he solved, Lise Clarkson. This is a photograph of what she looks like now. How will he react when he sees it? The body that went missing for 14 years was suddenly discovered frozen in a warehouse. This is some kind of message from the victim to us. Че? Нам от жертвы. We're pleased that her body turned up. Deeply pleased. You claim to have closed this case, but now a lost body suddenly surfaced. Aren't you curious about the details? Body or not, we already solved that case. Lisa's body can't change anything now. And it certainly has nothing to do with us. I suspect the body was stored there rather than abandoned, due to the unnatural state it was found in. She was found frozen in a storage unit. Therefore, she looks exactly the same as she did when she disappeared. In fact, she's in such good condition that we can even determine the murder weapon and cause of death. Well, Ну и что это меняет? for you. Even stranger is how unbelievably beautiful she looks. At first glance, few would guess she was a murder victim at all. Господи. She looks more like a piece of art, or a mythological figure from a painting. This keeps getting better and better. Better and better? Isn't that right, my fairy? A corpse as beautiful as a goddess. Sounds just like our story. Yes. Yes. That went okay. Now I'm sure that Morgan's hiding something. I may be able to get what I want if we go deeper into the documents. That chessboard looks rather old. And you can't even buy those ivory pieces anymore. Right. They were banned by the CITES Treaty. И чё? That was made in France in the 1900s. We know it's in bad taste, but the weight of the ivory just feels so good in our hands. You play chess alone? Is that a crime? No. But it's a hard game to enjoy when you're all by yourself. He's probably just replicating famous games. Or trying to solve problems from a chess workbook. Right, Morgan? Нет. I may not look it, but I'm actually a bit of a chess nut myself. When I was in school, I used to pore over every issue of Chess Life, the magazine published by the U.S. Chess Federation. Well, unfortunately, your guess is completely wrong, Agent Jones. He isn't replicating a famous game, nor is he solving workbook problems. There isn't a single chess book to be found in this apartment. And I didn't find any chess-related websites in his internet history. He was simply playing chess, all alone. So, what's wrong with that, Belle? I don't understand it. How could a single human being seriously play as both sides? You just publicly confessed to stealing personal data. Seems like that's a much bigger problem. Oh no. Everything was done in a perfectly legal manner. We simply happened to intercept a handful of data being sent out from an unknown origin. Ну мы просто перехватили из неизвестного. Все легально. Ooh, now she's really trying to scare us. Did you hear that, my fairy? Serious nightmare fuel. Что это дает? Нихуя.
You may be wondering why we decided to unearth all these old files. Everything happens for a reason. The moment Lise Clarkson's body was found, we did the best we could to start our own local investigation. But there wasn't much we could actually investigate due to the damage caused by the hurricane. Then we assume you also questioned everyone who worked in the warehouse. Of course. We questioned all the Clarkson Food Delivery Services employees who staffed the warehouse and its owner. But we still have yet to obtain any key testimonies. Par for the course with a 14-year-old case, if you ask me. Not to mention how bad the timing was. Most of the employees were on vacation. So, you gave up on the investigation and came to see us instead. Okay. Remember what happened, my fairy? That warehouse, that man, so incoherent, such a pain. Hey, are you talking about the guy who managed the vault where Lisa's body was found? Yeah, I think he started working there in 2005. Remember, Aaliyah? You said he was a pain to deal with, too. Large man, yes? No need to answer, if you don't want to. I'm sure you've already put him under surveillance. Textbook FBI protocol. Да, очень. No need to answer. Окей. Опять в шахматы? Ну давай, доучим. Доебем его. This my fairy character you keep Он speaking сказал, to. не спрашивайте. Я не скажу это лично. You can't see her? Such bad manners. You barge into our apartment, yet you don't even care about who else is living here. Dissociative identity disorder. In the past, it was known as multiple personality disorder. You were subjected to an internal probe only once during your career, correct? They suspected that you had DID, but you denied it, and no problems arose during your test. Is this how you dealt with the psychological profiler back then, too? Saying strange things, weaving unrelated matters together. Is that how you slipped through? You're free to draw your own conclusions, Belle. But my fairy clearly exists. She's been sitting right there, on your lap this entire time. Hey! Stop it! No violence allowed in here, Belle. Wouldn't want to scare my fairy, now would we? The person who originally admitted this report was his superior, Robert Abrahams, current chief of the Boston branch. According to Chief Abrahams, Morgan's got his own modus operandi. It's not something that others should interfere with. Well, Chief, look what that's gotten us into now. The person Morgan Welch, look at... Isn't there someone else you should have talked to? Before coming to us. We were unable to reach Patricia Clarkson. You look surprised. I thought you already knew. After all, you visited Louisiana last week. We assumed you met with her during your time there. We haven't been to Louisiana. Not in 14 years. Is that so? We've been right here in our apartment this entire time. That man is our witness. Aren't you, Simon? He's right. He didn't even take a single step outside on Christmas Eve, which means that I didn't get to either. Are you positive about that? I took the liberty of checking some airline records.
Last Friday, the name Billy Bishop was listed on a morning flight out of Boston. Ну явно Билли Бишоп это не я. This is the fake name you used to use as an agent, isn't it? A mere coincidence. Yet that's not all. That evening on the same day, a man with a large scar on his forehead allegedly purchased an '89 Cadillac from a small used car lot in Le Carré. He reportedly said he wanted something old, big, and strong. Oh, big and strong, like my dick. The owner of the car lot felt it was a strange order, so it stuck in his mind. Our world is filled with mysteries. And they always have the most bizarre timing. Incidentally, on the following day, an identical Cadillac was taken to a scrapyard in Trenton, New Jersey. You can find that type of car anywhere. Isn't that right, my fairy? Morgan's right. Everything happens for a reason. Even this messy room. There must be a reason for it. Especially when it comes to those strangely tidy spots. They're practically begging me to question them. Пустые глаза. This room's a total mess. But certain spots look perfectly clean. Is it just a coincidence? No. There are no coincidences with this man. Oh yeah. DVDs are all over the place. I know that he's a shut-in, but this still seems like way too many for one person. Блядь, да это можно пересмотреть за 2 недели, наверное. And I've never heard of any of these titles before. A stinking indulgence. And a massive DVD collection. You must live a very comfortable life. Ну, жаловаться не на что. Так уж. Кресло есть, стулья есть. We're retired, remember? Retired in your 40s. Ну, для военных нормально. Envious. But who doesn't love movies, Belle? I'm not a fan. Ну, иди нахуй отсюда. Oh, that won't do. You should dedicate all the free time you have to watching movies. It's practically an unwritten law. Films guide us. Films are filled with every important life lesson there is. Например, что король был черным в Европе. Is that so? For example, They Live. They Live. 1988, directed Carpenter. by John Carpenter. Смотри. Немногие фильмы Карпентера я смотрел. That film taught us a valuable lesson. Что они среди нас. Always put on your sunglasses before a fight. You know, you've got a point. Movies teach us about everything we need to know. I learned about the right way to eat frozen pizza from Cobra. It's one of Stallone's best films. Before that, I wouldn't be caught dead trying to eat frozen pizza. I thought it wasn't fit for human consumption. But that film changed my life. Simon, that has nothing to do with the film. You're just talking about pizza. You're just talking about pizza. Stage 4 how did what if Mr. Morgan, may I ask you a question purely out of curiosity? If it makes you uncomfortable, just let me know, and I'll retract it. Belle, what's wrong? You sure put a lot of effort into that approach. It's a question about death. About this body? Are you afraid of what's coming? Нет. Think carefully about why we're smoking this, then ask us again. Honestly, we're not afraid. Rather, we find it intriguing. Intriguing. Yes. Yes. Belle. Belle, have you ever been to the Grand Canyon in winter?
No. In the dead of winter, the Grand Canyon is terribly cold. Colder than you could imagine. The cold that no photograph could ever express. The sun. Powerless. And the temperature drops below zero. Right in the middle of the day. Meaning? Meaning, you can't really understand something until you experience it for yourself. If you want to learn more about us, you need to gain more experience. Вылежи мне зад, узнай мою пятую точку. Пожри моего говна, это будет отходами от моего курева. Вот так заебись. Пустые упаковки. Poly-MVA supplements and a home IV kit. It's probably filled with highly concentrated vitamin C. He said that being on the verge of death is intriguing. But then why does he have such an elaborate home medical care setup? How does he truly feel? Do you like fresh vegetable juice? Why would you think that? There's a juicer in your sink that hasn't been washed yet. And do I smell the faint fragrance of baked beans? You didn't use much salt, did you? What are you implying? You just told me that you find impending death to be intriguing. That confused me. When I look around your room, all I can see are the many ways in which you're resisting death. Poly-MVA treatment, highly concentrated vitamin C IVs, fresh vegetable juice, vegetable protein without salt, gallons of vitamin D milk for fat and calcium. The ambivalence, yes. What? Two contradictory emotions, mixing, coexisting together. An adult, mature mind is never satisfied with only one response. It's common sense. Isn't that right, my fairy? Mr. Morgan, I found several spots in this room that look strangely clean. Did you tidy up a bit because you knew we were coming? Нет. No. Those are sanctuaries. They've existed from the start. Sanctuaries. That's right. Sacred places. Hovels for pure souls, if you will. Were there originally objects in those hovels? Something you didn't want us to see? The soul's still there. We haven't touched a thing. But we know you can't see anything. Hey, Simon, don't touch the sanctuary. Sorry. That's a sanctuary. Don't ever touch it again. You've been watching us for 4.5 years, and you couldn't even figure that much out? My bad. It's my first time actually coming inside, you know. You're earning far more than you deserve, then. What were you doing all day in that black Suburban? We thought wiretapping was your specialty. Здесь больше не захолустье имелось в виду, а в машине для прослушки, я так понимаю. Ну ладно. Crossword puzzles. То есть есть же вот это представление, что есть огромный фургон, в котором куча снаряжения в прослушке, вот вон в нем типа сидеть должен. What do you think, my fairy? 4.5 years. All that time, and what does he have to show for it? Crossword puzzles? No way. Come on, I thought you knew.
I'm a Sudoku guy. Agent Jones. Oh, right. Да-да. Буся. He's completely taking control of the conversation. At this rate, we'll never get anywhere. I need to press him some more. Agent Jones. The briefcase isn't even that big. How long does he intend to keep that up? Does he have pizza menus stuffed inside there or something? Agent Jones? Did you find the files? Документы по делу Гринвейла. Ответственный агент Фрэнсис Зак Морган. Фрэнсис. Mr. Morgan. Мистер Морган. Do you recognize these files? Whoa! Ow! We told you. That's a sanctuary. Let him go! Assaulting an FBI agent is an obstruction of told you. justice. We told you. Go. Ah! Stay back. Stay back. Sanctuary. Down. Surrounded. Ah! 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 Yeah. Mr. Morgan? I cut my finger with that can opener this morning. I thought I stopped the bleeding, but it seeped through. How could I be so stupid? Everything should be fine now. I'm sorry for being so careless. I made sure to read through your file and learn about your condition. The color red. Such an unusual thing to fear. Please, accept my deepest apologies. I'm sorry too, Morgan. I don't know what I was thinking. I'll never touch one of your sanctuaries ever again. And no more red, either. Don't touch one again. I told them not to. Why would they do that? Make them go away. Sanctuaries. Don't touch. Stay away. Now, may we return to our discussion? Don't worry. I won't let them touch again. I'll keep them away from us. Strangely enough, this man has a fear of the color red. And I believe that fear is connected to the Greenville case. Soon after Agent Jones started monitoring him, he was ordered to go through Morgan's trash, but he didn't find anything. Morgan used this machine to cut up everything, from his mail to his supermarket receipts. Then he even went as far as taking out his trash in parts. Here's another empty space. What does the word sanctuary really mean to him? Hovels for pure souls? The files on the serial killings that shocked Washington State in 2010. Officially titled the Greenville case. I never thought I'd take out files from a case I first heard about on the news. Okay. This is a very large shredder. Is there something you don't want people finding out about? Конечно. Good question. But we never know when some curious civil servants may come and sift through our trash now, do we? You're already retired. What are you so worried about? It's just a simple habit. From back when we were still on duty. Didn't they bang that into your head when you were up in Quantico?
Some habits are hard to break, no matter how hard you try. Could you tell me what exactly the word sanctuary means to you? Sanctuaries are sanctuaries. Nothing more and nothing less. That doesn't explain anything. Why do you wish to know? Just curious. Belle, you're a much ruder person than you initially seemed to be. Don't you agree, my fairy? What do our sanctuaries have to do with the investigation? If you're out of questions, then how about just going home? Hey, mind if I jump in here? What is it, Simon? We hope you've got a real question for us. Well, actually, I'm also a little curious myself. No one's supposed to touch any sanctuary, right? That's what we said. What about you, though? You can't even touch them yourself? Are there any extenuating circumstances? What are you getting at? I mean, I doubt if any of this really matters, but if no one can touch the sanctuaries, then how do you clean them? Mr. Morgan? Mr. Morgan. I'd like to ask you some questions about this case now. We don't want to remember that town. I'm sorry, but there's no way around this. I remember hearing about this case on the news when I was still a student. A high school girl named Anna Graham was murdered and the FBI stepped in to take over the case. I also remember it becoming a sprawled investigation due to evidence found in the victim's throat. Is that correct? Mm-hmm. After that case, you went on sick leave for 2 years. And when you returned, you requested to be switched over to desk work. What happened? That's a private matter. None of your business, Bill. Were you traumatized? It's a common problem with prolific agents such as yourself. But there's another possibility that may make more sense. Perhaps. Это вы все сделали, на самом деле не хотите просто возвращаться. You simply finished making preparations. Угу. Окей. Че? What are you getting at? Thinking too much about something will always turn it into a problem. The Greenvale case. Don't you think it resembles the Luke Carre case? Read the report. We have nothing else to say. I just need one more push. У него обертка пропала от травки. One more thing that can summon up the Я не вижу ее, по крайней мере. A jar of honey with honeycomb inside it. There's nothing strange about it, but it still gives me a weird feeling. Только не пчелы, нет, не пчелы. Надо бить. Picture of a leaf. This isn't just a picture of any leaf. It's the most important leaf. The belief in truth begins with the doubt of all truths in which one has previously believed. It's time to get down to business. Looks like another old antique. He collects milk cartons but treats valuable antiques like trash. What's going on in his head? That's royal jelly. Huh? You were staring at the jar, weren't you? Do you find it strange that there's honeycomb inside? We wanted to harvest royal jelly in its most natural state. The queen's main food source, created from the worker bee's secretions. It's a perfect food, filled with power, meant to fuel the birth of the next queen. By absorbing it into our own bodies, we too can acquire that power. Incidentally, did you know that all the worker bees are female? No.
Guess they didn't teach you that at Quantico. Male bees are only born to inseminate, and they're born from unfertilized eggs to boot. They have short lives and don't even get stingers. Sort of feels like a glimpse into the future of our society, wouldn't you agree? Women are gifted with the power to conceive, give birth, and nourish their children. But men are consumed with the job of providing women with the chance to do so. If women no longer had to rely on men for the seeds of life, they would soon cease to desire them, we believe. Be careful, Simon. Huh? Of what? Your Belle's already stolen the reins from you. The silver clock in that trash pile. Is that an H5? That's right. John Harrison's 5th chronometer. Completed in 1770. After many years, he completed it and presented it to the Board of Longitude in order to end their feud with him. That's only a replica, of course. You like clocks? Clocks are amazing. Prime fruit of the human race's intellect. We took the invisible idea of time and manifested it in these. Yeah, I love clocks too. Absolutely fascinating. I disagree. Oh? Why? Time is valuable precisely because it can't be seen. Yet nowadays people can't tell what time it is unless it's measured in numbers. Talk about idiocy. I don't mean to side with the Board of Longitude, but remember, humans used to cross oceans with the stars alone. Да, охуенно. Вспомни, еще раньше люди очень часто, блядь, разбивались о скалы, о рифы. Люди очень часто умирали от болезней во время, блядь, пока плыли по морю. Не всегда были понятно по звездам, потому что звезды не всегда появляются. Не всегда вот они появляются. Любую хуйню с трудом переживали, блядь. Умирали от кучи болезней. Ну, заебись. Зато они умели пересекать по звездам. Заебись. И мох могли жрать, блядь. И по мху передвигаться в лесу. Заебись. Да, ну изучи. Изучи небо, блядь, глазами. Давай. Let's go. Изучи. What if it's cloudy or storming? Вот, да. All you need is courage and a love for adventure. Любовь к смерти, блядь. Hear that, my fairy? Бред. Courage and a love for adventure? Come on, Belle. Surely you know how many lives have been claimed by your pals' courage and adventure? Hey, hold on a second here. That Board of Longitude thing. What the heck is that? I mean, I've heard of it before. I'm an FBI analyst, remember? I just sort of can't remember it right now. I know what it is, really. Все ровно так же, как он говорит, только я не аналитик, но нихуя не делатель. Из России. Да. Я тоже. Back me up here. Aaliyah? Ну и покажем ему дерево. На листок красный. What did we just say? We don't want to remember Greenvale. This isn't a photo from Greenvale. Look closely at it. Former Special Agent Francis Zach Morgan. This photograph predates Greenvale. It's from the Lucare case you worked on in 2005. Red tree. Yes, a red tree. Greenvale wasn't the first place you saw one of these. The Greenvale case and the Lise Clarkson murder case, they're connected by these red trees, aren't they? Red trees. Both places.
growing. Roots, seeds, trees. Answer me. What are these trees? Red trees. Figured it out. Yes, smarter than we thought. Connection. Red trees. I want the truth. Tell me everything you know. The red trees. You really did your homework. Well done, Belle. You're good. Вау. Для этого надо очень догадливаться. Damn good. Are you ready to talk now? I want to know what went down in Le Carré in 2005. Fine. We'll tell you. We'll tell you what happened in that town. Yes, it was that red tree. That red tree ruined my life. It was a sultry summer day. The sun comes down hard on you in the south, like a torrential downpour of demonic whispers. It all started back in that sweltering summer. We still had our best friend with us back then. The other me. My better half. York! Yeah, boy! York is here. York is going back again. Это самое долгое начало вообще в мире мне. Ну ладно, не в мире. Наверное, есть еще дольше где-то. When somebody needs you, you can't turn away. You're their only lifeline, just a hero, a bullet for hire, working alone. Always a voice, a cry in the darkness, an echo of pain that's been long forgotten, but it haunts me, my destiny, to be alone. There's a time when you see life for what it's gotta be. Ooh. Sheesh. You should know they'll destroy you. Call to me to keep searching, walk alone. Dun, dun. Окей. Это было очень странно. Ну ладно. Don't you cry no more. Это было очень странно. Это как в антологии Man of Medan там и так далее. Вот эта хуйня. Как чувак идет. Ну, здесь, конечно, получше, но там чувак просто идет. Бам! И музыка играет. Ну, здесь... О, Зак, кайф. Йорк, привет. Зак. Ержан! Ержан! Вставай! Заебал, Ержан!
There you are, Zach. Я не отвечал. Sleeping again? Well, rise and shine. It's time for us to head back out into the chaos. Ну, когда Isn't that актер, right, Zach? когда актер не пытается делать старческий голос, просто уходя вниз и вот так вот разговаривая, более-менее. Зак. Листочек кружится. Когда ж начнется геймплей? Deadly Premonition 2. A blessing in disguise. Okay. 2005 лето. 2005. Лето 2005. Ле Карре, Луизиана. О, крокодилы будут? Можно как крокодилу будет? Пау! О, нихуя себе! Zach, it looks like she wants us to join her for breakfast. Perhaps this town's finally starting to warm up to us. Сейчас он ее съест. Фрэнсис Йорк Морган. Look at that, Zach. She's welcoming us with open arms. She's even willing to share that tasty morsel with us. What an honor. Сейчас он его съест, да? Hurry up and chow down, mister. Unless you like your breakfast stale. Oh yeah, man. I What got an what you amazing told. place. I've been on top of the moon since the moment I got here. And the name of this wonderful town, Le Carre, sounds like French to me. But what does it mean? I'm the chef, David. If you want to know about the town, you'd better ask the concierge. Only amateur chefs flap their gums about stuff that ain't food related. Дэвид Джавара, шеф-повар. Did you hear that, Zach? He's a true professional. Oh yeah. You say something, mister? Не. No, not to you. I was just talking to Zach. Zach? Зиг-зэг. Please don't ask me about Zach. It's a private matter. If you say so, still. Never thought the FBI would ever come out to a little old town like ours. I do work for the FBI, but I didn't come here for an investigation. I just happened to stop by on my way to New Orleans. Never thought there'd be a murder out here either. And it was a 16-year-old kid. And I tell you, this country's seen better days. What you reckon, mister? Zach, he's definitely a professional, but it seems like he's also a bit lonesome. That's good. Ambivalence exists everywhere. Folks say the killer used an axe. Hell of an old-fashioned choice if you ask me. Повар-убийца. Actually, Chef David, if you don't mind, I'd like to ask you a few questions about the incident. Well, shoot. I ain't the one you ought to be asking, Mr. FBI. I only heard what I heard. But seeing as you're fixing to grill me, I can tell you what I know. Please do. I appreciate it. Не-н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 е. Что вы знаете о жертве? You said the victim was a 16-year-old. Did you know her? Well, sure. I reckon the whole town did. В маленьких городках все друг друга знают. Meaning? She's Lise Clarkson, the little grandbaby of the Clarkson family. The Clarkson family? That's right. You ain't seen they sign on your way in here? The one above that huge cold storage complex. Should have had a dragonfly on it. Anyway, that's the Clarkson family seal.
They own most of the land around here, from the sugar plantations right down to the food processing plant. Yeah, I reckon they got a stake in just about everything. Ебать, он настолько черный, что он прям чернее черного. Нас в тени на свету, я не знаю. They're the ones who built up this town, and they still support it. What do you know about the Clarkson's house? Now, I ain't got nothing bad to say, but I'm gonna talk straight to you. You best steer clear of that place. That family ain't just some gang. They're a whole different kind of beast. They folks with real power. Remnants of the good old boys who shaped America in the early days. Especially the head of the family, P.J. Clarkson. He's the kind of monster who goes around eating other monsters. And I'm sure he's on edge now with his granddaughter getting murdered and all. So don't go barging in with that shiny FBI badge of yours and think you'll be safe for nothing. Things are different down here. So if you plan on sticking around, you best remember that. I see. I'll keep that in mind. Is the local law enforcement investigating the case? Shoot, mister, what you think? Now, I told you this ain't no city. We in the bonafide boondocks here. They got to know how to break up fights and keep folks from killing each other when they pissed you off. They sit down and talk it out with you heart to heart, and when that don't work, they just beat your ass. That's the Deep South for you. This murder ain't like that, though. A little kid got killed. A weird way. Like something on a TV show. The sheriff's department ain't never seen nothing like this. Live and Let Die, Angel Heart, and The Pelican Brief, right? 9 out of 10 people will name those titles when you ask them to think of a film set in New Orleans. They're all excellent movies, but to me they lack realism. Due to my line of work, I have a tendency to think deeply about what feels real and what doesn't. What's your point? Cat People. That's my point. Cat People, 1982, directed by Paul Schrader. The crowning achievement of Nastasia Kinski, the ultimate muse of the 80s. The most vital element of that movie is the reality it depicts. Leopards who turn into humans have intercourse with humans and turn back into leopards. Then they can only turn back into humans again if they mutilate their lovers. I was awestruck by the sheer reality of it all. Understand? I'm talking about hyper-realism. After watching it, I felt like I just had to experience the world of Cat People for myself. That's why I decided to visit New Orleans. Okay. Another vital element of Cat People is the presence of Malcolm McDowell. Okay. Malcolm McDowell from Blue Thunder. Talk about a masterpiece. Listen carefully, David. Only an amateur would call A Clockwork Orange his best movie. His best movies are Cat People and Blue Thunder. Period. You need to remember this, because it's the truth. Whatever you say, mister. So, what's your point again? Never mind, don't worry about it. I already covered all the important parts. When you say it was like something from a TV show, what exactly do you mean? Hey, mister. Why do you look so excited, huh? Like a kid asking grandma to read him a fairy tale. I just can't seem to keep myself away from young women who died in bizarre ways. Well, I ain't seen it with my own eyes, but folks say they found the body hanging under a bridge on the bayou. And under that bridge, there was some kind of altar. An altar? Like something they use in black magic. Кто бы говорил о black magic? Voodoo? Nah. Wasn't nothing like that. Just a weird altar. That's all? Oh, and the body was all cut up in pieces. Scattered around the altar like. So she was sacrificed? That's what the fella who discovered her said, yeah. Bingo, Zach. This case has got our names all over it. By the way, Mr. FBI, I ain't seen a car in the parking lot. How'd you get all the way out here, huh?
Don't tell me you walked. Well, that's a very good question. Chef David, you've got a sharp eye. It's true that I didn't park my car in your parking lot. А на чем я тогда буду водить машину? Точнее, на чем я буду ездить в первой части на машине и переворачивался, честно говоря. Can't say I do. Because it was stolen. Ох ты, бля. Huh? But you with the FBI, right? Even FBI cars can be stolen. It could happen after you park your car on the side of the road and go off to do some legwork. When you're eating lunch, when you're watching a movie, when you're asleep at night, when you're buying cigarettes at the local supermarket. Your car can be stolen anywhere. That's precisely what it means to be an FBI agent. In my case, my car was stolen while I was on my way down here. But no need to worry. I already reported it to the local authorities. А, то есть мне вернуть его. And I've also already acquired another mode of transportation. Мотоцикл? Байк? Another mode? Want to hear the details? Not really. But I'll listen if you want me to. Then please do. After I finished my work in Houston, I flew to New Orleans. Then, I rented a car at the airport. Whenever I visit the West Coast, I always rent a convertible, especially in California. But now I'm in hot and sticky Louisiana. So, I decided on a brand new hybrid car with a fully equipped air conditioning system. A hybrid car? Oh yes, they're marvelous. Vehicles that utterly defy everything you think you know about cars. Now, in the year 2005, it feels like we've finally entered the 21st century. Мими. Так. Окей. Stomp down on the gas all you want. The engine won't make a sound. It's silent? At first, I felt like the landscape was moving past me on its own. Give it a few more years, and I'm sure we'll start seeing cars that run purely on electricity. Who knows? In a decade or so, electric sports cars may end up lining the parking lots of Silicon Valley. I can see it now. It's the world of The Last Starfighter, 1984, directed by Nick Castle. It's famous for being the first film to utilize realistic CG, but I couldn't care less about that. See, I was mesmerized by the beautifully refined mech designs. It even made me wish that I could be one of them myself, especially the Gunstar spacecraft. No other sci-fi movie has ever had. So, yeah, where'd your hybrid car get stolen? Sorry, I got off topic. I noticed it was missing after I finished my lunch and walked out of the diner. Incidentally, this diner was located at the entrance to a small town just south off the I-10. I went out to get back in it, but my hybrid car was nowhere to be found. I remembered exactly where I parked it, right between a blue pickup truck and a hedgerow. But when I came back from lunch, it had completely vanished. In short, someone stole it, and in its place, they left me this. Hello, fellow kids! Hello, fellow kids! A skateboard. A skateboard? Yes. While I was sliding my lunch into my stomach, someone was busy replacing my brand new hybrid car with a wooden board attached to 4 wheels. Remarkable, don't you think? So then how did you get here? By riding the skateboard, obviously. Why do you look so surprised? No, I couldn't ride the board very well at first. But by the time I hit the 3-mile mark, I'd more or less gotten the hang of it. By the 10-mile mark, I'd even learned to do a few tricks. It was a journey of self-discovery. Not even I knew I had this latent talent sleeping inside me. This summer's gonna be another hot one. It's supposed to get over 95 today. Watch out you don't go getting heat stroke. The Lise Clarkson case needs us. Don't you think so, Zach?
The cat people are what guided us to New Orleans. We should be thanking Malcolm McDowell. Once we get home, let's watch Blue Thunder again. I'm already looking forward to it. Aren't you, Zach? Zach, the searing light. These scents. It's the deep south. That was a fabulous breakfast. You're the world's greatest chef. Да вы даже ничего не съели. Wait, mister. Он съел эту хуйню. You didn't take a single bite. Well, the tea was to die for. But I'd prefer coffee next time. What would a morning be without coffee? Ди-ди-ди-дин-дин-дин-дин-дин. 40 минут в никуда. Только пиздеж и о да. Где же геймплей? Его нет. Его нет, нет, нет. Он умер в обед. Приступая к расследованию, вернитесь в номер Йорка и рассмотрите дело. Миссия обновлена. Yo, nigga, where you go? Смотрите, это его брат-близнец. Ю, я пришел, это мои тарталетки. Хуя. Как я это сделал? Я не могу юнуть ему по харе. А, вот. Упс. Ну это было, ладно. Нас ФБР учат этому. А, точно, эй. Ни хрена у меня всякого. Сводка. Сюжетные миссии объединены в древо, побочные и свободные показаны списками. Окей. Данные. Ёпта, сори. А могу я зеркало? Хуяк. Ладно. Малополигональный. Прям как будто в первую играю. Давай 50! Снижать сон, не снижать сонливость. Понял. Хуяк! Я случайно нажимаю, но мне нравится. На Б. Все тихо. Я проебал концентрацию немножечко. Номер Йорка. Then the premonition. Привет, Джо-Джо. Oh yeah, sexy boy. Sexy boy. Sexy boy. Chasing it all over America. But I feel like we're finally on the verge of finding something now. Don't you, Zach? I think it's about time we ordered a new briefcase. Yes, I know this one carries a lot of memories, but it's seen too much. This hole's from the shootout in Tucson. And this stain's from Miami. Miami. Now that was a fascinating case. Billy, our perp, cut his own torso right in two, even with the help of the drugs. A feat like that still requires incredible mental fortitude. I was so impressed that I forgot I'd left my briefcase on the floor. Same floor his blood gushed out onto. I know, Zach, I know. Now isn't the time for a trip down memory lane. Формирование улик началось. Окей.
Центруш. An emergent drug that's been on the rise in 4 southern states. Personally, I think it originated right here in Louisiana. And Lise Clarkson's murder must be connected to it somehow. The 16-year-old girl who was murdered. Her body was found beneath a bridge over the bayou, along with a strange altar. The powerful man who essentially controls the town of Lucare. And he seems to be more fearsome than your average gangster. I doubt he'll be willing to cooperate with any law enforcement, Zach. Окей. Пока это ничего не дает. I keep thinking about that movie we stopped to see on our way here, Zach. The Island, 2005, directed by Michael Bay. For a movie being shown at a cinema complex, it was surprisingly artistic. An experimental setting mixed with hard-hitting drama. It was art house sci-fi. That director's going to change the history of art house films. Сейчас. Are you following me here? This is another special film that's setting a new standard, just like Star Wars and Blade Runner did. This is a turning point, Zach. You may be witnessing the birth of a vital new word that will soon become a part of film history. Yes, this single movie may be responsible for creating a whole new genre several years down the line. A genre known as island movies. I sure like the sound of that. Don't you, Zach? Миссия обновлена. Куранты дела. Сейчас, секунду. Так, как... Y. Чего такое? Пойдем полежим. Пойдем.
Маня, 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 маня. Так. Назад. Используйте портфель, чтобы складывать или доставать оттуда предметы. Ваш инвентарь ограничен. Окей. I'm very satisfied with the decorations and the size of this closet, Zach. And it's even got a security box. What else could a man ask for? It's proof that we're still safely inside the fringes of modern civilization. Due to the nature of our work, we've had to stay at hotels all over America. But Zach, do you know what I hate most about living out of a hotel? Shower pressure. The shower was invented so that human beings could quickly bathe in large quantities of water, correct? Yet there are far too many hotels in our nation that have showers with embarrassingly weak water pressure. It's an outrage. And I'll keep tooting my horn about this every chance I get, believe you me. Нельзя поссать. No. No way, dude. Hey there, chef. What's cooking? Я его консьерж. What are you talking about, sir? I'm the concierge, David. Дэвид Джавара, консьерж. I just heard from our chef that you wish to learn the meaning behind our town's name. Yes, I've gathered that Le Carré is French, but does it have any special meaning? Why, yes, sir, of course it does. A very clear, logical meaning. All names have meanings. Would you like to know what this one means? Yes, I would. Jolly good, sir. Then allow me to explain. Le Carré means square in French. Ah. And? That's it. That's it? Yes, that's it, sir. Do take a gander at the town map in the lobby if it fancies you. It's beautiful, valuable, and old. I'm sure you'll understand once you see it. Now, please excuse me, sir. If you ever need anything, please don't hesitate to ask. Okay. Did you see that, Zach? That was clearly David. Not a twin, not a split personality, just the work of a true professional. It's bizarre, but I can understand it. Remember what they say, the job makes the man. Кто-то стучится, не отвращится. Смотрите старую карту Le Carré в лобби гостиницы. Carré. Fucking French. Le Carré. Ух, я думал, это зеркало. Do you feel that, Zach? Dozens of paintings no one will ever see. The faint scent of tobacco baked into these walls for over a century. Now that's what I call a hotel. Zach, can you see him? His fashion sense is beyond me, but he appears to be a gentleman. Perhaps we should talk to him.
Там, конечно, горит факел, но... Окей. Он двигается. Что? Этот чувак сбежал, он из лягушек, который делал. It's been a long time since someone spoke to me. No one these days ever tries to see me. They can see what's far in the distance, but are blind to what's in front of them. No. Maybe they're only pretending not to see. That's what civilized society does to people. Exactly. Ever since mankind got their hands on civilization, they zoomed away at a frightening speed. Zoomed away from what? Don't be a fool. You know the answer. As for me, just call me Hoongan. Hoongan. The title given to a leader in a certain religion. Is that what you are? Do you comprehend the oracle? The oracle? Put on your religion hat, Zach. Here we go. Felton maidens, in the shrine of hunger, find the flying serpent in the ambiguous zero. Dance with the flying serpent, and you will glimpse the other world. 10 maidens and an ambiguous zero. Got it. But what do you mean by other world? Follow the oracle. Zach, did you hear all that? Looks like we've already taken our first step into chaos. But such is our duty. We need to accept the chaos, let it inside, then carefully dismantle it piece by piece. And after we've put all the pieces back into their rightful places, the truth will reveal itself. Let's capture the truth and present it with a shiny pair of silver bracelets, Zach. Oh sheesh! Let's go! Let's go safe! Да, я знаю. Zach, here's another perfect symbol of the human condition. Hunting trophies. And it's a buffalo hunting trophy. Now that's a surprise. I've seen several trophies made out of human skin, but never a buffalo's. Looking at him brings out this strange feeling from within me. Yes, the very same feeling I got when watching a certain film from 1984, directed by Peter Hyams. Yeah. 2010. The last scene in that film filled me with such a sublime, majestic feeling. It was filled with everything that was missing from the finale of 2001: A Space Odyssey. Just talking about it makes me want to watch it again. Let's watch it once we get home. Обещай, Зак. Whether it's a restaurant or a hotel, the key to charming your customers is how you present your bathroom. I'm sure you feel the same way, don't you, Zach? Now this is the kind of bathroom a person can really get excited about.
It might even trump the one we saw in that drug dealer's house in Austin. Remember? The art piece on display in there utilized the natural curves of human ribs in such a novel way. Блестяще. Да? Блестяще. Да? Псина. 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 Тьмонька. Тьмонька, да? Тьмонька у тебя. У тебя тьмонька. Ты любишь тьмонька, 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 тьмонька. Любишь меня кусать, да? Кусаешь меня? Опять кусаешь меня? Ладно, иди. Иди отдыхай. Пойдешь? Давай. Опа! Бум! Ой. Ой. Не то нажал. И правда, квадрат. Zach, this is Lucare. Угу. I think I'm finally starting to understand what our concierge was trying to say. You can tell this town was built by a very methodical person. No, wait. Maybe they just didn't care, and that's why it ended up this way. It's just another symbol of mankind's obsession with molding nature to fit our own rules. Zach, what did you think of Hungan's oracle? Despite all the dramatic build-up, it's little more than a childish riddle. Heartwarming, really. Exactly the kind of feeling one gets from the good old-fashioned countryside. Now let's start by tracking down those 10 maidens. The oracle gave us a place and an act. We need to go to the Shrine of Hunger and fell 10 maidens. Now where in this town can one satiate their hunger? The hotel and where? And the 10 things that need to be knocked down. Simple, right? The answer is bowling. The shape of the bowling pin was based on the feminine form. The 10 maidens are the 10 pins. But a place where someone can both eat and bowl at the same time. Alexis's Diner and Lane. This is it, Zach. There are even pins and a bowling ball on the sign. I bet we'll be able to eat some Cajun cuisine and bowl there. Maybe even both at the same time. Nice job, Zach. I knew you'd be able to find it. Now for the other oracle. There's no flying serpent on this map. Could it be a contrail or perhaps a dragon? First, let's just figure out where we need to go. Do you know what the ambiguous 0 represents? 0 is usually treated as a base number, but under what conditions would a base number be ambiguous? The answer is temperature, Zach. Yes. 0 degrees Fahrenheit is minus 17.7 degrees Celsius, and 0 degrees Celsius is 32 degrees Fahrenheit. You'd be hard-pressed to find a more ambiguous 0 than that. The question is, does our 0 refer to Celsius or Fahrenheit? Let's think for a moment. We're in Louisiana. Which measurement system do we use here in America? Very funny, Zach. Now it's time to get serious. You already know the answer, don't you? Do you know what the ambiguous is? Very funny. Now do you know what the ambiguous 0 represents? 0 is usually treated as a base number, but under what? The Clarkson Food Delivery Services cold storage warehouse. Понял. That's got to be it. Okay. Even with this blazing sun in the sky, they can easily keep the temperature below freezing. Be honest now, Zach. You knew the answer from the very start, didn't you? Yeah. Вот этого я не понял. And how about that Hungan? What a mysterious character. His oracles may end up determining how much time we spend in this town. Ему даже веночку маленькую сделали на шее. Очень странно. Я только побрился, откуда мне...
Sorry, boss, but this is a smoke-free hotel. If you're dying to smoke, head out the entrance and you'll find a smoking area in the rear parking lot. Don't tell me. You're the At bellboy. your service, boss. Дэвид Джавара, посыльный. Are you good friends with the concierge and the chef? We work at the same place, yeah. But, I can't really say whether we're good friends with each other. We're all professionals, though. Nothing more, nothing less. I believe we've struck gold here, Zach. It just screams Deep South. Actually, no, it doesn't. This is all his charm. So, if I want to smoke, I should go out the entrance and around to the rear parking lot? Bada bing, bada boom. Okay. I'll play by your rules. Окей. Миссия обновлена. You can tell this town was built by a very methodical person. No. Wait, maybe they just didn't care, and that's why it ended up. Either way, this town clearly forced nature to bend to its rules. A perfect symbol of the human condition. Yes, I can feel the horrible weight of all the sins that have been Что? committed. Чего такое, Жор? Who's that? Чего, Жора? Чего? Что? Чего ты так резко? Иди обратно. Чего такое? Что с ним такое? Hey, boss. How can I be of service? Дэвид, этот отель и правда впечатляет. О, спасибо, босс. Мы тоже гордимся нашим отелем, все так. Могу понять, почему. И, кстати, вы уже видели украшения в туалете на первом этаже? Сам их дело, должен сказать. Если еще не видели их, сходите посмотрите. Ах да, и еще мы очень гордимся сильным напором воды. То есть... это ж юг, босс. Тут не так-то сложно утонуть в собственном поту, понимаете, о чем я? В общем, мы постоянно держим напор воды на уровне сильный. Тогда не могу дождаться момента, когда опробую его, может, сегодня вечером. Скажи. Пом-пом-пом, подожди. Посмотри, голод. А! Где? Не знаю. Что это такое?
Карта. Меню карты. Вы можете просмотреть карту города и установить свой пункт назначения. Наведите курсор туда, куда вы хотите установить свой пункт назначения. Затем нажмите кнопку B. Следом бла-бла-бла. Шарик Wine. Шарик. Что за шарик? Свой пункт назначения. Что здесь? О, крокодил. Понял. Крокодил. А что за шарик? Ладно. Короче, пока не понимаю, но... Да. Понял, еще можно и так. We always strive to provide our guest with the finest of service, sir. Our humble, bucolic town does have its inconveniences. Shopping, in particular, can be a bit of a slog. Therefore, we decided to provide a modest selection of daily necessities right here at our very own front desk. Да, блядь, как это открыть? Где? О, нашел. Заебись. Great. Sounds convenient. Exactly. И что можно купить? Заебись. Ну да, ну я США и забыл. Это же США. Чё я думаю? С ними время пролетает незаметно. Все он в загаре, пока он действует в загаре. Освежает хорошо, справляется с неприятным запахом. Please don't hesitate to let me know. Would you mind if I asked you just one question, concierge? By all means, please ask me whatever you like, sir. Do you run this entire hotel all on your own? I mean, just the three of you? Yes, that is correct, sir. So you, or the three of you, own the entire place? Mm-hmm. Oh, heavens no, Ah, sir. yeah? The chef, the bellboy, and myself are all mere employees of this fine hotel. So the Clarksons own this place, too? Not quite, sir. This hotel opened its doors long before the Clarksons came to prominence. Impressive. No wonder this building has such a dignified air to it. Indeed. This is probably the only building in all of Lucare that has managed to retain its original appearance. So who's the owner? I simply must know the name of the person who had the fortune and sense to come into possession of such a fine building. The owner of this hotel is none other than David Jawara, sir. Zach, that's the fourth David. It all makes sense now. It'd be stranger if only the owner was a completely different person. I sincerely hope I get a chance to meet him during my stay here. If I may, Mr. Morgan, sir, I don't think that's such a good idea. Почему? Why not? Unfortunately, our owner has a bit of a personality problem. The three of us here describe him as having a fractured mind. Ну, как всегда, короче, только один из них сумасшедший, все остальные заебись. Я забываю, как... Я забываю, как бегать в этой игре.
Холодный борщ. Заебись. Вот он у меня все. Compared to non-smokers, smokers have a 4.7 times greater chance of getting lung disease. По сравнению с взрослыми, у малолеток шанс отлететь, когда ты лезешь не в свои дела, 100%. Хуяк, блядь. The risk of death from lung cancer is actually much lower than what you think it is. На самом деле, да. Шанс In есть. fact, it's tiny when compared to heart disease, strokes, and pneumonia. Да. We're always surrounded by easy ways to die, you know. Some people even get randomly struck by lightning and die right there on the spot. Then I reckon you also know that secondhand smokers have 1.3 times greater the risk compared to smokers? Of course. So you won't mind paying the damages when I die of lung disease? How about writing that in a contract for me? You got a pen, right? Как насчет того, чтобы пойти нахуй отсюда? I promise to protect you from all the evil in our world. Well, that's stupid. By the way, what's your name? York. FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, just call me York. That's what everyone calls me. Is something wrong with you? Adults ain't supposed to act like that. I only asked for your name so I can write it on the contract. You should have been able to figure that out if you're a real FBI agent like you said. Come on, sign here. Right here on the paper. Just as I thought, Zach. This contract paper, it's a Sang Rouge wrapper. Sang Rouge is here, too. This must mean that Sang Rouge is connected to the Lise Clarkson murder case somehow. This is a sprawling case that spread across the entire South. It's within our jurisdiction, Zach. We'll need to steal the right to investigate from the local authorities at once. By the way, miss, what's your name? И она пропадет. Patricia Woods. But I gotta write my name myself, or else it won't be a real signature. Патрисия Вудз. Неплохо, кстати, шрифты. Tell me, Довольно Patricia, хороший. does this town have a sheriff? Or is it under the jurisdiction of the nearest city police? Perfect timing. Well, go on and steal it if you want it. I was just thinking about how this is way out of my daddy's league. Thank you for the information, Patricia. Okay, Zach, it's time to get to work. How should we seize control from the sheriff this time? На этот раз. Даже специальный агент должен быть начеку, когда речь заходит об основах основ. Как раз планет. Что? Так, а вблизи красная комната. Ну красная комната окей, а так, а вблизи окей. Это я уже выяснил. Двигать камеру окей. Ну, вот уклониться только не знал как раз. Я не могу вернуться. Нажимай RB. Ладно. Hey there. So, you're the fella from the FBI I've been hearing so much about. I'm Melvin. They call me the sheriff round here. FBI Special Agent Francis York Morgan? But call me York if you can. That's what everyone calls me. Huh? Well, all right. Mr. York. How's that sound? Fine by me. I'm sure you figured this out, but our town's a small one. Mm-hmm. Yeah, folks are already busy spreading gossip about how some FBI agents come to town. Now, I reckon you came from the city. What was it? D.C., L.A., or New York? Anywho, in the city, it's normal not to know who your neighbor is. Fella who moves in next to you could cook up a dozen folks in his backyard and no one would bat an eye. That's the city for you.
Now, I never lived in one myself, but I visited them a few times, so I know what it's like. Yeah. All pigs must die in the city of wolves. Yeah! Now, does that sound badass or what? I bet you'd... Вот, да. Хоть что-то сделал. I know, CLG. I'm just trying to make a little small talk, that's all. УМД. Anywho, round these parts, everyone knows each other's name. So lots of folks get leery when they see an étranger like you. And since it's my duty to protect the town, I thought I'd stop by and say hello. Zach, it looks like this sheriff is quite the happy-go-lucky type. A clear indication of just how peaceful this town is. Melvin, about the Lise Clarkson case. I knew you were here for that case. Can't put one past the FBI. So they even got eyes on the smallest of towns like us, huh? Our world is filled with information, and it's all within their grasp. FBI, the Federal Bureau of Investigation. Дай ему по яйцам. Дай ему по яйцам, чтобы это больше не размножалось. I know. If you're fixing to take the lead, then go right ahead. I'm just the humble sheriff of a tiny little town. A tiny little town. Stop my neighbors from beating the piss out of each other and listen to old folks complain. Honestly, this whole murder case has been weighing me down. Bring me down. I'll give you my full cooperation, Mr. Special Agent, sir. Well, Zach, that was anticlimactic. I didn't even get to use my secret weapon. Melvin, there's a cold storage warehouse on the southern end of town, isn't there? I'd like to get permission to enter it. Say what? You want to see where the body's being kept, right? Oh, I get it now. Lisa's body, yeah. Now, that's what I call a special agent. You already figured that much out. But, I'm not too sure that, going down there at this point is really gonna help much, you know? Explain it yourself, Daddy. That's incredible. I don't believe this. Amazing. Did you hear that, Zach? They put the body in a cold storage warehouse. This is fantastic. Insanely fantastic. Really? Well, Ебать, эта улыбка. how about that? Well, all right then. I'll head on down to the warehouse ahead of you and make sure we get permission to search it. Sounds good. Sounds The very management good. company only keeps the warehouse open during certain hours, so you'll have to come during those hours. I ain't looking to create any further disturbances. So be on time. Got it? Окей, во сколько? Come on, let's roll, CLG. I'm gonna walk home, Daddy. I still got another stop to make. И потом окажется, что девочка убийца. If you say so, sweetie. She's a real sharp one, as you can see, so I try to stay out of her way. Well, all right then, York. I'll see you at the warehouse. О май гад. О май гад. С курицы, блин. Встать, слезть. Что? Добра! Пошла нахуй. Только начал веселье получать. While you work as an FBI agent on the surface, are you? Or using your FBI connections to sell kids to child trafficking organizations? Бля, этого не делал, но сейчас очень I've хочется. arrested people who've done both, but I've never engaged in either of those activities myself. Of course, I have imagined doing such things in order to learn more about the psychology of the criminals I deal with. It was just a joke. Why are you getting all serious? And don't tell me what you imagine.
or else I'll get scared of you for real. Hey, can I come with you? You signed a contract with me, remember? And besides, I'm kind of worried about my daddy. Это карлик-убийца. Do whatever you like. This is America, land of the free. But I have one condition. What condition? Don't ask me about Zach. It's a private matter. Zach, it feels like she's carrying something with her. Kind of reminds me of you back when we first met. I can't leave her alone like this. You feel the same way, don't you? Oh yeah. Покажу направление, но это я понимаю. Даже не понял. Стейк налево. Мне надо стейк. Да, правильно. Чем поговорить? By the way, Patty, what do you usually do when you're at home? Is this an interrogation? Oh, no. I just figured that since we're working together now, it'd be a good idea to learn a little more about you. Should an adult male like you really be asking a little girl this kind of question? Feel like I heard a story about this sort of thing on the news once. There's a time and a place for everything. You know exactly who I am. And I've also introduced myself to your father. Besides, you're the one who said you wanted to come with me. I was just kidding, jeez. You're an FBI special agent. Why would I ever need to worry? You shouldn't automatically trust someone just because they're an FBI special agent. One's profession and one's personality are completely separate things. For example, one special agent may fall spiritually in love with a genius criminal who enjoys the taste of human flesh. That's Hannibal. You pulled that straight out of a movie. Just because it's a film doesn't mean it isn't deeply rooted in reality. You can't judge people solely based on where they work or how they look. You need to think hard and decide things for yourself. Fine. So allow me to ask you this. How do you feel about me? I don't know. I only just met you. Exactly. Now it sounds like you're thinking. You should never feel the need to force an answer out or pretend like you know something you don't. Zach, she's a good kid, isn't she? Honest and straightforward. Oh, wait, there's one thing I can say. Oh. What? When you talk to yourself like that, it really creeps me out. Did you start doing that after you became an adult? Or have you just always done it? Either way, you should stop doing it. It's really weird and, like, makes me wince whenever I hear it. Ooh, Zach, did you hear that? No need to worry. Neither of us are weird, I can assure you of that. She's probably just having trouble finding the right word to describe us. No, I think I'll stop there. Wouldn't want her to think we're getting... Блять. A strange name. CLG, I think. What exactly does that mean? Clever little girl. That's what it's... Clever little girl. Почему? Okay, Patty. I'm going to try asking you that question again. What do you do when you're at home? I watch TV and look up stuff on the internet, I guess. Ain't much else to do when you're out in the middle of nowhere. Really? For some reason, I envisioned you working hard to take care of all the chores around the house. Well, of course I do stuff like that, too. But doesn't everyone? Why bother talking about it? Other kids your age don't help out their parents. They're too busy talking with their friends on the phone or through email. Okay. Patty, is something wrong? I got something to say. When I first met you in the hotel parking lot, you mentioned Saint Rouge, right? If you want to find it, maybe you should track down Professor R. Professor R? Yeah. Professor R owns the jazz bar on the other side of the bayou. Я даже замедленно шел, чтобы они договорили. How do you know that? Because. Because, huh? Interesting. Может, это ее мама?
А может, это ее дядя? Плохой дядя. Закусочная. Разблокирована. Совиное гнездо. Можно я, блядь, поговорю? So you clearly love TV shows, but what about movies? Movies? We don't even have a movie theater around here. So I can only watch what I manage to catch on TV. Like what? For some reason, the only movie channel we get at home is the sci-fi one. So I just watch a lot of sci-fi. Like what? What's the last one you saw? The one with Schwarzenegger, where there's all these clones. The Sixth Day, 2000. Directed by Roger Spottiswoode. You must be very well versed in sci-fi if you can appreciate an Arnold S. film. I thought it was way too easy for them to make more clones. And you'd never see a clumsy investigation like that on CSI. That's right. It's realistic. Everything about that film is so realistic. It may be difficult for a child to understand, but Patty, that's not your fault. All of Arnold S.'s films are filled with hyper-realism, you know. On top of that, Roger Spottiswoode is a director who excels in dealing with hardcore subject matter. Turner and Hooch, Stop or My Mom Will Shoot. Each film features one of the toughest tag teams you'll ever find. I can see why it's beyond you, though. No, what I'm trying to say is, Schwarzenegger's character was just a pilot, right? Why was he so strong? It's okay, Patty. You don't need to try and act like an adult to impress me. I didn't understand the charm of Arnold S. films when I was your age either. You need to take your time and slowly reel the film in. Do that, and Arnold S. will greet you with a big, warm smile. Whatever, just stop calling him Arnold S., okay? It's irritating me. Zach, she's at a sensitive age. We both know full well that this is the official way to refer to the film star, but she isn't used to it, so it's bothering her. When in Rome, Schwarzenegger will greet you with a big, warm smile. Zach, my mouth feels weird. How many fingers do you think we'd need to count the number of people who actually call him Schwarzenegger? We'll just have to stomach it for her sake, Zach. Patty, we're investigating here. I think it's about time we cut the chit-chat and got back to work. What? You're the one who brought it up, and you hardly even let me say anything. It's a beautiful day, Patty. Really? Seems kind of normal to me. Now that you mention it, yes, it is a normal day. I just felt like saying that. What? You know, sometimes you really get on my nerves. So you clearly love TV shows, but what about movies? Movies? We don't even have a movie theater around here. So I can only watch what I manage to catch on TV. Like what? For some reason, the only movie channel we get at home is the sci-fi one. So I just watch a lot of sci-fi. Like what? What's the last one you saw? The one with Schwarzenegger, where there's all these clones. The Sixth Day, 2000. Directed by Roger Spottiswoode. You must be very well versed in sci-fi if you can appreciate. Я могу закончить разговор ударом в воздух. Мне даже не надо ничего делать, я просто могу ударить в воздух. Специальная распродажа только для обгоревших на солнце клиентов. Ага. Мы вложимся, чтобы... Мы обгорим, чтобы вложиться. Вы охренеете. Сейчас сгорим, подожди. Сколько надо стоять, кстати? Ладно, не будем пока стоять. Наверное, это долго будет. Зная эту игру, это наверняка будет долго, так что ладно. Надо было сразу намазать. Но я из-за этой пизды забыл. Я могу снова убирать микрофон. До свидания. Ten maidens, Zach. Let's topple their hourglass figures and complete this oracle once and for all. Oh, my Lord. I don't believe I've seen you around here before. Sorry, honey, but you can't smoke in here. Since you're with Patricia, I'm guessing you're some friend of Melvin's.
He's Agent York from the FBI. This is Alexis, the owner of this restaurant. I'm helping out Agent York in his investigation. We signed a contract. Oh, my Lord. Well, ain't that something? I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, call me York. Everyone's always called me that. Oh, my Lord. Well, that's got to be the strangest introduction I've ever heard. No wonder everyone in town's been talking about you. I want a chocolate sundae, but no cherries. I want 2 wafers instead. Don't put too many Rice Krispies on it. Oh, but don't scrimp on the chocolate syrup either. Oh, my Lord. And what'll it be for you, honey? Alexis, are these photos of the town? Oh, you like my pictures? My hobby's collecting snapshots of what a town used to be like. So whenever someone gives me an old picture, I just put it up here on display. Our world these days feels a bit cold to me, you know? Just thought it'd be nice to help folks remember what it was like in the good old days. Zach, did you hear that? The good old days. Even in a remote town that's already far behind the times, there are still people who yearn for the past. She told me what was going on, you know. What? Lise, you don't need to try and hide it from me, honey. Last time she came here, she told me all about it. Some odd fella was following her around, stalking her like. What kind of fellow? She said he had a really tall shadow. How tall? As tall as an oak tree. Did that ring any bells for you? Sadly, it didn't. I know just about everyone in this here town, but I ain't never seen a man who stands that tall. Maybe it really was an oak tree, and she just mistook it for someone. Sometimes the silhouettes of them trees, with lots of Spanish moss hanging down, make me feel a little funny, too. I don't think so, Alexis. Lise said the shadow was following her, correct? That means she must have been stalked by a man as tall as an oak tree. If she had only mistaken an oak tree for a person, she wouldn't have described it that way. She might have said, It felt like a crowd of people was staring at me. Yes, exactly. She certainly wouldn't have talked about being followed by someone. Thank you, Patty. Zach, this data is all very intriguing, but it isn't the answer we're looking for. We came to knock down the 10 maidens, remember? Oh, yeah! Booyah! Oh, I got a turkey! Truly mesmerizing, Zach. This is why I never tire of small-town investigations. Same goes for you, right? Agent York, if you're fixing to bowl, you're gonna be disappointed. Mrs. Carpenter never lets anyone else use the lane while she's here. Patty, that's exactly what I came to do. You see, Zach and I need to bowl down 10 maidens. Fine, go on and try if you wanna, but I'm gonna eat my sundae. Hey! Are you nuts? What's the most addictive drug in the world? How should I know? It's sugar, Patty. Far more people die from obesity and diabetes than from cocaine and heroin. Alexis, would you give her some milk? Oh, my Lord. Coming right up, honey. Sugar might be dangerous, but it ain't against the law. You got no right to take that from me, even if you are some FBI agent. Actually, Patty, I do. We signed a contract, remember? I promised to protect you from all the evil in our world. Hey! Oh. Delicious. What an amazing chocolate sundae. Zach, I think we just uncovered an incredible treasure. I feel like I could eat one of these every day while we're in this town. Oh, what? Заебись. Just hurry and
finish up your investigation already. Can't stand being inside this place without a chocolate sundae. Not even for a second. Don't worry, Patty. I'll knock down those 10 maidens in the blink of an eye. You just wait here and drink your milk. Ой. What'll it be, honey? Что такое, дорогуша? Угу. Короче, надо загореть и за бесплатно купить все практически. Почему бы тебе не отдохнуть от этого твоего расследования и не насладиться вкусом домашней еды, сделанной с душой? О, не волнуйтесь, я наслаждаюсь едой по-своему. Боже ты мой, нет уж, так не пойдет, дорогуша. Это трудно назвать наслаждением чем-то от всего сердца. Ты просто принимаешь все как есть, не опираясь ни на что, кроме своего собственного опыта, чтобы решить, нравится тебе что-то на вкус или нет. Ты пытаешься оценить еду неизвестной тебе культуры с помощью той же измерительной системы, к которой привык. Привет, Денис. А это не поможет открыть для себя ничего нового. Так я права или права? Если действительно хочешь насладиться местной едой, тебе нужно делать то, что говорят местные. Понимаю, Лексус, возможно, вы правы. В таком случае, есть ли что-то, что вы бы хотели, чтобы я попробовал? Боже ты мой, конечно, дорогуша. У меня есть рецепт особого канджунского блюда, которое я могу приготовить прямо здесь, в своей закусочной. Съешь это блюдо, и сила польется по твоим венам. Она сможет успокоить твой разум и восполнить выносливость. А еще она наполнена вкусом, который ни за что не почувствуешь в этом твоем большом городе. Звучит очень интригующе, не так ли, Зак? Ладно, Алексус. Можете приготовить нам это особое блюдо прямо сейчас? Боже ты мой, ты думаешь, что я смогу приготовить особое блюдо так быстро? Подготовка всех ингредиентов отнимает очень много времени, а у меня даже нет их всех в наличии. Тогда как насчет того, чтобы я принес вам все необходимые ингредиенты? Боже ты мой, я гляжу, твоя внешность — это не все, что у тебя есть, дорогуша. У тебя есть хватка, а это многое значит. В общем, всего мне понадобится 3 ингредиента. Не мог бы ты принести их мне по порядку, дорогуша? Вот первый ингредиент, который мне нужен. Соберите 1 рис плантации сахарного, что-то там. Как только ты принесешь мне первый, я начну работу над ним, а ты пока отправишься на поиски следующего. Я так взволнована. Прошло довольно много времени с тех пор, как я в последний раз готовил это особое блюдо, но зато я его порекомендую. У меня ничего нет, но я порекомендую. Особое канджунское блюдо. Пахнет как дело, правда? Зак. Так. Все, можно убирать опять микрофон. Бабка ёбнутая, как всегда. Excuse me, ma'am. Oh, howdy, stranger. My, you're a handsome one. You came out here from the city, didn't you? I can always spot you city folk from a mile away. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. Would you mind calling me York, ma'am? Oh, so you are from the FBI. I thought as much. So sophisticated. Well, my horoscope in the paper today told me I'd be meeting someone new. And those horoscopes never miss. They're the real deal. Well, one even predicted when I'd bowl my first perfect game. Oh, no. Oh, could you stand a bit closer to me? Whew, that was a close one. If you move any further that way, you'll cast a shadow over the lane. Well, the sheriff did that once, and something horrible happened. The next time I bowled, I got a gutter ball. First time in 12 years. I was mortified. And I am going to make sure nothing like that ever happens again. In our world, some routines lead to good things, while others only lead to the bad. So,
You mustn't ever cast a shadow over the lane. Is that understood? It's her routine, Zach. Understand? Just like us and coffee. Incidentally, ma'am, would you mind letting me use this lane too? I'm investigating the Lise Clarkson murder case. And I need to topple 10 maidens, no matter what it takes. No, absolutely not. Not even the FBI can take my lane from me. I haven't given it up once ever since my husband passed away over a decade ago. I'll never break my promise to him. But... Now, if you'll excuse me... Старая, бля, пердунья. Иди нахуй. Леопардовый лосин надень и нахуй пошла. Ебать. Сейчас будет, блядь, Ван Дам такой. Уа! Чё она делает? Ooh, you like that? That's what I'm talking about. Who's your mama? Zach, it looks like negotiations have failed. Now I'm afraid we have no choice but to force her to let us use her bowling lane. Yes, I know. Не, Кокс это уже Зеленский. Там он такой... Через не могу. Ну мне нужен... Ну мне нужен... И там его там сын там такой, мне нужен кокаин. И Зеленский такой... Через не могу выживу, бля, без кокаина. Через не могу. Через не можу. Excuse me, Mrs. Carpenter? Stop! Not now! Can't you see I'm already in my bowling stance? What, are you blind? Are you blind? Ебать, бабуля, конечно. Holy mother of bowling balls, let me pick up this split. Oh yeah! That stance, oh, always works on a split. Oh, yeah, never fails. Zach, our new friend, appears to be a very superstitious lady. Да. We should try and utilize this trait of hers in order to gain access to the lane for a bit. Сам Иисус сказал, что мы должны сыграть на дорожке. Shot, Mrs. Carpenter. In fact, it may have been the most amazing shot I've ever seen. Speaking of which, where did you happen to find all those neat little items? The ones you used to help you bowl that split just now. Ooh, you got a keen eye there, Mr. Special Agent. Taken a liking to my collection, have you? Oh, yes. A great liking. I buy all my charms and power stones from Erzuli Frida. Не, ну я как бы слышу, что актриса немного, ну, менее старая, к сожалению. Yes, it's a mystical establishment run by The Mirror. The Mirror. The Mirror. If you're interested, I can mark it on your map for you. Zach, this is it. Erzuli Frida. There must be a treasure trove of dubious trinkets on sale there. We may even be able to find something capable of changing her mind. It really feels like we're in the deep south now, doesn't it? Не чувствуется, надо, когда военный подает, такой, где здесь мои черные рабы? Where is my big fucking brave slave? Надеюсь, убедить меня спадали. Да, я понял. Все, пойдемте. За мной мелко какая-то увязалась. Ну, я первый так и не допрошел, кстати. Или premonition. Я помню, на PlayStation 3 у меня сейф просто нахуй завалился. Ты что-то делаешь, у тебя просто в софт-лок нахуй уходит игра. А вместе с игрой и консоль.
thought you came here to bowl. Yes, I did. Then why are you leaving? You gave up on trying to convince Mrs. Carpenter to Так, let you ничего не go? нажимать. No, Patty, neither Zach nor I have given up on anything. We're just going to stop by Erzuli Frida. Erzuli Frida? What do you want with that place? What do you know about it, Patty? It's a dumb store that sells stupid voodoo charms and even stupider souvenirs. No one who actually lives here would ever be caught dead there. Daddy even told me to steer clear of it. And why is that? 'Cause they sell guns? You mean Erzuli Frida is a gun shop? It's kinda like a gun shop and a voodoo shop had a baby. A voodoo shop? Thank you, Patty. You just helped me make up my mind. We're going to use the power of voodoo to help us steal the right to use that lane. Да, и потом будем покупать оружие. Еще там. Так, никогда не хранятся в один сейф. Never give up. Never give up. Так, а где это? Стейк. Церковь. Не сюда. Но зато хотя бы машина не будет переворачиваться. Ау. Понял. Тормоз. Все. Так, где моя желтая? Hey, Zach, it looks like we were right on the money. Tracing the San Rouge distribution route led us right to Louisiana. You know what that means. We've got a hot hand, and Lady Luck's given us far more favor than she ever has before. We just happened to hear news about Lisa's murder while sitting in a bar during our vacation in New Orleans. That certainly would Да нормально с FPS-ами. DC. They would have given the case to another special agent, or maybe even to the state, and then we never would have found it. In the end, it would have been shut up in that vast, desolate evidence vault along with all the other cases, marked by nothing but a first-degree murder tag buried in a soggy grave at the bottom of a sea of data. That would have been its fate. Instead, it traveled from person to person until it finally fell right into our lap. Things always work out that way for us. We've traveled all over the United States trying to track down San Rouge. We can't let this chance pass us by. Can we, Zach? We need to find some sort of clue before this southern sun melts it all away. Что я могу слышать? Но мне больше понравилось часовое нахуй начало в игре, где ты просто заходишь и пиздишь. Попробуем, чего. Если вы мне разрешите. Опа! Еще тут можно негров бить. Так, хуяк! Ну, правда, минус 100 дают. Как понимаете, жизнь негра стоит $100. So, what do you think of him? Yes, I'm talking about him. Unga, is the skeletal gentleman friend or foe? Or does he merely exist outside the realms of either? Still too early to tell. But it's clear that he'll be the key to uncovering this case's mysteries. That's what my soul tells me. By the way, Zach, Hungan feels very familiar to me. You might even say he reminds me of someone. Yes, I think I see the connection now. A cheerful, wise, yet also mysterious African-American who appeared in a variety of different films. My mind must be overlapping him with the skeletal gentleman. Do you remember his name? Ah, yes, that's it. Scatman Crothers. In 1980, It's a Scatman. and in 1983, he was in The Twilight Zone. He played the man who invited all those elderly folks into a strange new world. I knew it, Zach. There's definitely a connection here, but he's a bit too old. Scatman's more of a sage character. Our skeletal gentleman is a little younger, isn't he? Yes. They have different body types, but what about Forrest Whitaker? He made his debut in 1982 in Fast Times at Ridgemont High. Then he was in Platoon and The Color of Money, both released in 1986, followed by Good Morning Vietnam in 1987. Oh, and he was in Bird in 1988. What an
impressive filmography. Across the 80s, he transformed his rough, young image into a more cheerful, wiser one. That's why the 80s can also be described as the decade that built up Forrest Whitaker's career. I firmly believe that he'll win an Academy Award for Best Actor someday. Yes, I'm sure it's right around the corner. He'll most likely wait until the time is ripe. Maybe around next year. Then he'll unleash his best performance yet. Zach, I could go on about famous actors forever, but we have a case to solve here. Let's table this discussion for now. Просто если бы я слез с доски, он бы сразу прекратил разговаривать. Если ты ударишь, если ты что-то сделаешь, кроме как ходьбы, он перестает разговаривать. Резулифурета. Шли купим оружие. Voodoo shop. It's a voodoo shop. Just looks like a dumb souvenir shop to me. Of course it does, Patty. You're much too young to understand the true value of such a place. А что значит шарики? Ну ладно. Потом, может, как-нибудь узнаю. Dude! We need a dude! This is all kid stuff. It's just a bunch of charms. I'm allowed to watch TV and go on the internet, but I ain't allowed in here? My daddy makes no sense sometimes. You agree, right, Agent York? This is all just kid stuff. Look at this, Zach. All the mysticism of the Deep South gathered up into one quaint little shop. This is 100 times more exciting than the FBI evidence vault. Фрэнсис, не хочешь ли попарить? Мы будем парить, Джорджи. Да ладно, место 100 раз увлекательнее. It's a vast treasure chest. So much to study, so much to learn. Можно пожать ему руку? Thou art a seeker, and I see the object of thy desire. Doth this be what thou seekest? Зеркало. I could sell it to thee now. And only now. Surely fortune shall not bless thee with another chance. Purchase this, and know that thy wishes shall be granted. That's crazy. Я покупаю. Even I can tell you're getting cheated, Agent York. Я покупаю. I disagree, Patty. This person can be trusted. I've been studying people for quite a while, so I can tell. That figurine is connected to our future. My price is true. What say thee? Я готов, давай. $30. Ну ладно. Я проебал $100, пнув, блядь, негра. Ладно. I'll buy it. Thou art a man of refined taste. I am loath to part with it, but 'twould be a fool's errand to keep it from such a keen-eyed soul. What's wrong with you? No normal person would ever buy a piece of junk like that. Not even at a garage sale. Marvelous, isn't it, Zach? What a treasure. I can't wait to use it. Use it? Where? How? Isn't it obvious, Patty? I'm going to put it in front of Mrs. Carpenter's house. In front of her house? Yes. I'm sure this figurine will stop her right in her tracks.
And that'll give us a chance to finally topple the 10 maidens. Are you serious? Да. Of course I am. And so is Zach. Aren't you? I'm seriously wondering if I should quit helping you out with this. Да ты ничем и не помогаешь. Вообще ничем. Можно мне купить пушку? Интересно, сколько пушки стоят? Типа, я помню, в первом МП5 покупаешь, а вообще похуй на жизнь. Можем с тобой поговорить? Амулеты? Амулеты могут оказывать множество полезных эффектов. Ожерелье усиливает элементальный урон оружия, кукла улучшает физические характеристики, благовоние улучшает характеристики скейтборда. Усилить. Создать. Что происходит? Харука. Харука. Борода плюс 3. Пьянение плюс 3. ВН. Выносливость плюс 2. Так понимаю, против голода и паралича плюс 2. А хуй знает, хуйня какая-то пока. Все в мире нашем можно поделить на две категории, что может ценным быть и что не представляет ее. Особый человек я, что обладает силой это различить среди предметов этих. Кто соберет 5 великих бусин, поймет, сколь ценность безгранична их. 5 великих бусин? Первая синяя бусина, ее название море. Нет, бусина океанских глубин, столь синяя, как океанские глубины. Вторая малиново-красная, ее название кровь. Нет, бусина крови святого. Так красен цвет ее, как горделивого святого кровь. Третья зеленая, ее название лето. Нет, на самом деле ее имя не. Так каково все-таки название зеленой бусины? Она известна как бусина молодого листа. Да, бусина молодого листа. Зеленая, как молодые у листвы побеги. Далее идет белая. Дано ей имя бусина чистого снега. Бела она, как дева, и чиста настолько же. Когда все бусины объединятся... Мы пока перечислили только 4. Что? Всего есть 5 великих бусин, верно? Воистину их 5. Но вы перечислили только 4. Бусины океанских глубин, крови святого, молодого листа и девственного снега. Разве я не упомянул бусину речной бездны? Бусина черна настолько, что в силах поглотить весь солнцесвет. Никогда об этом не слышал. Никогда об этом не слышал ни я, ни Зак. Собрать ты должен все 5 великих бусин. Собрать я? Воистину. Почему? Ты человек, что разумеет истинную ценность, не так ли? То есть, тебя я одарил познанием о 5 великих бусинах. Теперь лишь ты можешь определить свою судьбу. Зак, кажется, он считает эти 5 великих бусин особенными. Ты знаешь, что я хочу сказать? Я всегда соглашусь с твоим мнением. Миссия обновлена. Он даже не подсказал, где мне их найти. Окей. А еще могу оружие предложить вам. Да? Сейчас скажет. Оу. Well, look at you, all standing there like you're expecting me to apologize. It's your fault for not paying attention. Галина Кларксон. Галина Петровна. Got a moment? Can't say I do. I'm in a hurry here. I won't take up too much of your time. I'd just like to ask you a few questions. I said I'm in a hurry, Peckerwood. Now get out of my way. Я ФБР. Who was that? Galina Clarkson. PJ Clarkson's second daughter, and Lisa's mother.
Zach, we've found ourselves a Clarkson. Oh, no, she's not here. My dolly. Oh, she's not here. My dolly isn't here. One of the key persons in this case just came out of the woodwork to meet us. Now things are really getting interesting. Isn't that right, Zach? Ладно, давай поговорим. Моя куколка пропала, моя маленькая прекрасная куколка. Мия. Ты раздободры? Бандана, я думал, речь была о бусинах. Воистину, о бусинах. Драгоценных пятицветных бусинах. Вопрос тот испытанием, лишь был, чтобы понять, а вспомнишь ли ты их истинное имя. Зеркало, я знаю, вы хотите, чтобы я искал эти бусины, но я на самом деле понятия не имею, с чего начать. Да будет так, открою я тебе твой путь. И, соответственно, цена за это будет. Какую бусину найти ты хочешь? Ты никакую. Сам поищу пока. Когда добудешь денег, и тогда и приходи. Может, купить ей куколку? Какая самая дешевая, блядь? Да, ну и какая у меня... А, я не могу создать. Может, не могу создать. Ну и пошла ты нахуй. Может, найти ее? Ну, видимо, мне надо создать куклу и отдать ей. Но это проблема. Где ее дом? Ха! Так, я смотрю, куда. Да и в управлении, конечно. Надо доставку. The streets in New Orleans were a mess, all busted up and undergoing maintenance. The city was built on a swamp, so the ground is soft. All it takes is some heavy rain to cave it all in. There were also a lot of places where large tree roots were pushing up parts of the asphalt and the sidewalk. Those bumps were dangerous even when we still had our car, remember? But this town is different. The streets are all paved so cleanly that we can skate along them without a care in the world. And there's hardly any trash or graffiti to be found anywhere. The Clarksons truly do control this place. For better or worse, it's a good example of how allowing certain people to rise to power can have positive effects as well. Also, don't you find that Southern people are remarkably friendly, even to total strangers? Both here and in New Orleans, I've been amazed at how cordial everyone is. Is it just the way things are down here? You certainly don't see that sort of thing in New York or D.C. They never stop to chit-chat, especially when ordering food. They only say what's necessary, without any decoration. A customer only makes eye contact with the waiter about once every 3 times they interact. But that's just how it is. Isn't that right, Zach? The human relationships here are as fluid as an inorganic mechanism running on the smoothest, purest oil there is. And it feels strangely comfortable after spending time...
Ух ты! По-моему, взорвите. И как мне это поможет? Может, мне на крестик надо? Бум. Что это такое? Говно. Или нет? Вот если бы Кирилл умел на скейте кататься, было бы круто. Looks like a case of bad timings. Let's come back. Bad timing, Zach. We need to place the figurine in front of her house when she's home. Otherwise, it'll be useless. Let's come back later. То есть мне надо подождать. То есть мне надо до ночи, ну, примерно до вечера, она же вечер. Здрасте. Раньше боролся с какими-то монстрами, теперь белок. Хуяк, бля. У меня птичку украли, кстати. Looks like a case of... Let's come back. The streets in New Orleans were a mess, all busted up and undergoing maintenance. The city was built on a swamp, so the ground is soft. All it takes is some heavy rain to cave it all in. There were also a lot of places where large tree roots were pushing up
parts of the asphalt and the sidewalk. Those bumps were dangerous even when we still had our car, remember? But this town is different. The streets are all paved so cleanly that we can skate along them without a care in the world. And there's hardly any trash or graffiti to be found anywhere. The Clarksons truly do control this place. For better or worse, it's a good example of how allowing certain people to rise to power can have positive effects as well. Also, don't you find that Southern people are remarkably friendly, even to total strangers? Both here and in New Orleans, I've been amazed at how cordial everyone is. Is it just the way things are down here? You certainly don't see that sort of thing in New York or D.C. They never stop to chit-chat, especially when ordering food. They only say what's necessary without any decoration. A customer only makes eye contact with the waiter about once every 3 times they interact. But that's just how it is. Isn't that right, Zach? The human relationships here are as fluid as... Доставка еды от Кларксонов. Кларкенсонов. Mr. York, that was mighty quick. The special agent does it again. You sure don't waste any time. Дай его I поесть. bet my CLG's got a lot to learn from you. By the way, Mr. York, looks to me like you aren't packing anything. I was on vacation in New Orleans before I happened to stop by here. Well, shoot, that won't do. Here, I got something I think you'll like. I call him Mr. Alligator. Badass, ain't he? What the fuck is this? It's a tranquilizer gun for the gators. And here's a radio. With this, you won't have to worry about any expensive roaming fees. Might take you a while to get used to them, but you'll get it. Try letting them rip a few times. Ain't no need to hold back out here. This is an intriguing weapon. For a tranquilizer gun, it really packs a punch. But I'm afraid I'll decline. After all, this town is peaceful, isn't it? Well, sure it's peaceful. At least the humans are. But the animals are a different story. Remember what I named it? There's some real mean-ass gators out there in the swamps. And every now and then, they wander into town. One of them even went and ate a kid once. It happened a long time ago, but still, one chomp's all it takes. They swallow down every last bit of you. Poor kid's parents didn't even know what to put in his coffin. The worst part is, that taught the gators just how tasty we humans are. So now, those suckers just attack on sight. Man-eating crocodiles will feast tonight in Blood Swamp.
You know you're fibbing, right? Gators don't attack folks. I never heard about no kid getting swallowed by a gator. Actually, Patricia, you're wrong. I'm what? Alligators do attack people, and it could happen in any town. Huh? Alligator, 1980. Directed by Louis Teague. It takes place in the Midwest, I believe. A teenage girl's pet alligator gets flushed down the toilet. Then, in the sewer, it feeds on the corpses of dogs that were used as test subjects for an experimental growth formula. After growing over 30 feet, it finally starts to go after humans. It's an extremely edifying movie. Back when I first saw it, I had a pet hamster. Hey, Agent York. What's your first order of business? You're in charge now, remember? Well said, Patricia. I nearly lost sight of my true goal. Melvin, I couldn't help but notice the name on the side of that truck. This facility is connected to the victim, isn't it? Oh, right. Yeah. I reckon I better start from there. I'm gonna tell it to you straight right from the beginning, Mr. York. As you guessed, this warehouse is run by the Clarksons. The victim's father, Danny Clarkson, is the one who manages the whole place. Okay, but why did he choose to store her body in his own warehouse, right? Well, that's because there ain't no other place to store it. Our town has a clinic inside a church, but no morgue. Whenever someone kicks the bucket, we just bury him in the graveyard right outside of town. But not this time. We got a murder on our hands this time. We need to give Lisa's body an autopsy and keep it stored, right? So we had no choice but to rent out a corner of this warehouse. I see. So that's what led to the ingenious choice to store the victim's body in a facility that her family owns. Anywho, this is where the real story begins. Truth is, a few days before you got here, Lisa's body went missing. Missing? Yeah. All of a sudden, poof. Did you leave the warehouse unlocked? I most certainly did not. I locked the whole place up and made sure no one could get inside. No one stole the original key, and I couldn't find any fingerprints at the scene. Oh, sheesh, it's a premonition. So, in other words, this is a locked room mystery. The body of a beautiful young girl who walks at mid... Bam! Hey! All right, CLG. Reckon I should have told you about this earlier when you first said you wanted to come here. It just didn't seem like the time or place as I remember. Anywho, how about we call it a day and head back to my office? You can go through all the files there. No, thank you. This is what I came to investigate. But Lisa's body isn't here anymore. You sure? That doesn't bother me one bit, Melvin. You see, I met a skeletal gentleman on my way here, and he was kind enough to give me an oracle. So you clearly love TV shows, but... Boom, 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 boom. That melody always gets stuck in my head. Yes, it's a devilish song, isn't it? Just be quiet. Yeah. Она все в первую игру.
You holding up okay, CLG? Ну да, зато у нее за штанов она не будет. Sure you don't want to wait outside? I'll be fine, Daddy. Just make sure you don't take your eyes off of him. He's so selfish and inconsiderate. I'm still not convinced he's actually a real FBI agent. Эй, я един. He's talking to himself again. Again? This is the ambiguous zero, the deep freeze. Let's hurry up and find that flying serpent, shall we? Отправляйся в морг. Охуенный морг. Let's go. А, сейчас будем стреляться, понял. Да блять. Японская раскладка. Fucking. Hey, Mr. York. You sure you want to keep investigating this place even though we know the body ain't here? Да. Of course, Melvin. The skeletal gentleman gave me an oracle, remember? It's skeletal what? He's just joking, Daddy. You can't take him seriously. Huh? Well, was that really a joke, Mr. York? Нет. Well, I'll be. I see you've been hiding some real charm into that whole FBI routine. Sorry, Melvin, but I'm dead serious. Все, я не могу. This is where the body was stored. Well, temporarily at least. Warehouse number 2 still a ways in. You sure it's okay for us to... This always gives me goosebumps, no matter how many times I come here. Yes, it's quite the fun house. Truly a dazzling place. Чуваки никогда мясницкого магазина не видели. Meat entertainment. That's the only way to describe it. Woven together by life, frozen in time, a visceral, musical... Symphony. We eat all this in order to survive. Yes, truly a symphony. Life and death resonating together. Yeah, it's really cool. Cool? Whoa now, CLG. Since when were you interested in this kind of stuff? Когда тебя начали интересовать белые шлючки. Сучки. Хотел сказать шлюхи, потом сучки, потом шлючки получил. I've seen way more realistic corpses on CSI, you know. Oh man. I was shocked by the notion of storing a victim's body alongside food. But as I gaze upon this hanging garden, I realize it's just another scene of violent, depraved murder. Yes. All we need to do is change our point of view, and things will expose themselves in utterly new ways. Окей. Самое странное. Ну, на самом деле логично. И логично, и странно, и... Чешуя, панцирь. Что, поговорим? Hey, Mr. York, this is kinda, Чем больше он дышит, тем больше он вдыхает холодного воздуха, идиот. If you have something to say, then just go on and say it. Otherwise, you'll simply be insulting this beautiful landscape. You think this is beautiful? Oh, yes. It's the abnormal world that supports our normal lives. I think that's wonderful. Don't you? Besides, look. Patricia seems to be handling this a lot better than you are. Well, you see, I ain't too good with this grotesque stuff. Don't let it get to you, Daddy. Whew. Everyone has at least one thing they're afraid of. Even you.
Right, Agent York? Типа того. I'm afraid of? Yeah, that's right. You gotta have at least one thing. Like clowns. Clowns are so funny. How could anyone be scared of them? Zombies. Love them. A bucket full of worms. I could squeeze them with my bare hands. The sound of screeching glass. Doesn't bother me. They cling to your skin like putrid leeches, robbing you of much more than your vitality. The wet socks. Окей. Melvin, you're a genius. Just looking at this stuff gives... Melvin, I'd like to take this opportunity to ask you a personal question. In the hotel parking lot, when I first met you, the picture you had on your dashboard happened to catch my eye. Was that your wife? Oh, her? Yeah, that's my lady, all right. Candy. Her name's Candy. The prettiest girl in town, which makes me the happiest boy. A shooting star landed in a rural town, right on top of a man who now has a meteor struck hard. You always keep her photo with you? You bet I do. Candy's a little sick right now. She can't even leave the house no more. So I always keep her photograph with me. Kind of feels like we're always together, you know? I see. You care for your wife a great deal, but this means that... Yeah, that's right. My mama had me before she married Daddy. But it don't matter. He's still my real daddy to me. Oh, thank you, CLG, and you're my pride and joy. Well, Zach, isn't this a heartwarming scene? But there's one thing I just can't get out of my mind. Don't you think that photograph looked a bit too old? Perhaps Candy is already... No, let's not think about that. It might be a private matter, just like you, Zach. We're almost to the morgue. The temporary one, at least. You don't need to keep correcting yourself, Melvin. I know, but I'm starting to feel guilty all of a sudden. You know, from an ethical perspective. It just ain't right to store a teenage girl's body in a place like this. Still, rephrasing your sentences won't fix anything at this point. It's a shallow concern, really. Yeah, I know. But shoot, I just felt like the least I could do is try to phrase it better. Don't bother trying to convince him, Daddy. I've only been working with him for a little while, but I already figured out what his deal is. He ain't right in the head. Whew. The FBI should add a new requirement to their hiring process. Must possess humanity. I'm just gonna turn my... Восток нет. Ну ладно, это Мясницкий, здесь что угодно может быть. И чё?
что геймпад еще на 40 лет закидывается. Here we are, Zach. The morgue. They stored the victim's body in a cold storage warehouse operated by her family. I'd love to shake the hand of whoever came up with that one. Hey, Agent York. Можешь мне пожать руку? Did you just come here to laugh at rural officers who are doing the best they can? We don't have any special facilities like you people. What else did you expect us to do, huh? Don't compare us with city folk. This is Lucare. Or maybe you're just disappointed that you didn't get to see the bloated, decomposing corpse of a young girl. Sorry, you're right. I went a bit too far just now. But don't misunderstand. I honestly think it's a fantastic idea. I'd never try and bully your daddy. Better not. Thank you for understanding. Окей, обыскать морг. Сейчас, подожди, сначала возьму какую-то хрень. Осмотр начат. Окей. Boxes of the past or presence of the future. Either way, this is a curious time capsule. Forgotten boxes. Looks like shelled headless shrimp. When were these boxes brought here? And when will they be taken away? Zach, can you feel it? The perpetual, unstoppable flow of time. Boxes that got left behind. I can't tell what's inside. What do you think, Zach? I'm gonna go with okra. Yeah, okra. I'm sure it must be okra. That's a staple of the South. Zach, can you see that? Look closely. That's right. There are 4 imprints in the frost on the top of this. It's hard to believe, but I think these are fingerprints. Yes, Zach, that would lead one to believe that the body napper is a giant who's over 10 feet tall. Ну, если бы такой великан был, то люди, наверное, знали бы о нем в маленьком-то городке. Never thought I'd see one of these down in the South. А, типа то, что важно, но мне все равно, господи. Pallets are a mess. Looks like this area isn't used often. Still, the idea to store a body here. It's a novel, sophisticated idea, unlike anything I'd ever come up with. Look at the thermometer, Zach. It's at 10 degrees Fahrenheit, or minus 12.2 degrees Celsius. This must not be the ambiguous 0. This frost is shaped like something we're very used to seeing. That's right, a body bag. Lisa's body must have been left here, but there are no signs that the bag was dragged away. So our criminal must possess monstrous strength. Zach, these are human footprints, and they're extremely large. Yes, Zach, I agree. These footprints must belong to someone who's used to walking around in cold temperatures. Есть. Seems like our flying serpent isn't here. Is this everything, Melvin? There aren't any other rooms in this warehouse? No special rooms? Well, there is the luxury foods warehouse. Luxury foods? Why didn't you say so earlier? Just thought you wanted to see where the body... I just thought you were only interested in warehouse number 2. Besides, it's underground, so it's even colder than this. You sure you really want to go down there? You could darn well freeze to death. All life will come to an end in the icebound zone. You feel me? Let's head there at once. I'm sure that must be where we're meant to go. But what about searching for Lisa's body?
All we need to do is find a 10-foot-tall man with monstrous strength. That giant knows where she is. 10 foot tall? But finding the flying serpent is more important right now. Now please, guide me to the luxury foods warehouse at once. These luxury foods are most likely being used in local Cajun cuisine. I'm so excited to see what we'll find. Aren't you, Zach? Да, блядь. Ладно. That elevator needs a key, Mr. York. Do you have one? Actually, no. I didn't think you'd ever want to go down there, so I didn't bother to go and get one. Well, then would you go and get one now? Yeah. COG, I know. I'll tell it to him straight. Thing is, Mr. York, you know the Clarksons, the folks who own this place? Well, they don't too much like the police, and they sure as hell don't like them when they're my color. It was, real hard for me to get permission to open up this place for you to search through, so they ain't gonna be too happy if I go back to them now, asking for another key. What should we do then? Let's just find a worker here who can lower the elevator for us instead. All they need to do is take a break from their work for a couple minutes. And what am I supposed to do? Just stand here and pretend like nothing's happening? Yeah, you FBI folks are good at that, right? That's always what I see you doing on TV. The elevator won't move without a key, Mr. York. Think you two can go and figure something out? I'll search around. I believe in you. I know they didn't make you a special agent for nothing. I better check back here as well, just to be on the safe side. Из ублюдского управления я выкинул патроны.
Да, не назад. Да. Отпусти ее. Zach, the human ability to adapt is a frightening thing. Some humans have the power to sleep anywhere as long as they set their minds to it. Now we should be able to operate the elevator. No need to worry. This facility no longer has a body to steal. What else do they have to lose? A few cans of crawfish? I feel bad for him, but it's for the sake of the investigation. I'll write him a letter of apology later. Mr. York, did you find a key? Ha, now that's my special agent. There ain't no stopping you. Oh, wanna head straight down? You bet. Let's sally forth, Melvin. Zach, look at that thermometer. 0 degrees Fahrenheit, or minus 17.7 degrees Celsius. This is the ambiguous zero. Hey, Avery! Open the damn door, Avery! Oh, it ain't no use, Mr. York. Once Avery starts working on something, that's all he sees. He just tunes out everything else. We'll have to wait until he finishes and comes out to us, I reckon. Or we could come back tomorrow. I disagree, Melvin. Time may be on our side, but that doesn't mean we should waste it. You gave me Mr. Alligator precisely for moments like these, didn't you? Wait, Mr. York! Those tranquilizers may be non-lethal, but it's still dangerous to use them on humans. Of course, Melvin. I never said I was going to shoot him. You're gonna shoot some meat to get his attention. I'm right, ain't I? Не, я хотел в него шотнуть. Хотел в него шотнуть. Я проебал 50 патронов просто в никуда из-за ебаного японского управления. Можно залезть, по сути, по этим штукам. This is Mr. York, an agent from the FBI. Ебать, он огромный. Hi, Avery. I'm Special Agent Francis York Morgan. Please, call me York. York? You a smarty pants, huh? Avery Smith. Avery Smith. He's shyer than he looks. Come on, just settle down, Avery. Tell him what this here place is for. Там башка. Lots of expensive food here. Yup. Mighty precious to the Clarksons, so I gotta guard it. I see. So you're this area's keeper.
Oh, I help with the research, too. I do like research. Research? What are you talking about, Avery? This doesn't look like a lab to me. Oh, ain't no lab. It's a warehouse. Ain't no lab. Smarty pants scientist does the research. I ain't no smarty pants, no. He's a bit slow in the mind, but he ain't a bad guy. Your story about the giant who carried Lisa out. Don't tell me you think it's him. А почему нет? I mean, it's true that he's free to come and go as he pleases in this warehouse, but... No, as far as I can tell, he's just a bit over 6'5". The one who moved Lisa's body must be at least 10 feet tall. He's clearly too short. Too short, huh? Well, if you ever happen to find a man who makes him look small, I'd sure like to meet him. Lisa. Hey, cut it out! Lisa. Why? Avery, that's not Lise. Not Lise? This is Melvin's daughter, and my precious assistant. Unfortunately, Elise is no longer with us. Lise! Lise! My fault! My fault! Ой, как громко. I guess he's sort of like Lise, you know? See, the poor fella's got himself a childlike mind. You know how normal kids tease other kids in order to get attention? Well, with this big lug, sometimes folks who don't know him too well see something and end up calling the police. But I know that deep down, he's got a good heart. Hey, Mr. York, I'll keep him busy, but I'd appreciate it if you'd hurry this particular inspection along. Just holler at me if you find anything. I reckon that'll make it easier for you to go do your thing, yeah? Да. Melvin, I think you're finally starting to catch on. Забери свою ебаную дочь. Hung alligators. I suppose in a way they sort of look like flying serpents. But that's pushing it. Remember, we're in a dark basement here. They'll never reach the sky. I'll keep an eye on him while we're here. Just relax, Avery. We'll get out of your way as soon as we're finished. And Dewey. Now here's some real Cajun cuisine. The way these sausages are linked up, they almost look like a serpent. But it's hard to imagine them flying. Let's move on, Zach. There are torn-off claws and legs scattered all over the ground. I doubt they'll fly anytime soon. I can't tell which ones are from crawfish and which parts are from shrimp. How about you, Zach? Cans of Holy Trinity paste. Onions, bell peppers, and celery. The absolute basics for any Cajun dish. This product combines them all into some sort of paste. People actually buy this garbage? Even the name sounds idiotic. Zach, I just made an eternal promise with myself. If I ever happen to come across any food prepared with this paste, I vow to never call it Cajun food. Frozen oysters. Personally, I'd rather have a cocktail filled with fresh ones. We hunt for more materials than we can eat and freeze them over long periods of time. The human race gives terror a whole new meaning.
Avery, this box looks special. Clarkson food. For their home. Melvin, is this the Clarksons' family crest? Oh, the dragonfly? Yeah, that's the Clarksons' mark, all right. Ain't no big deal, though. You can find those all over town. Is that so? Well, yeah. They pretty much run all of this town's major industries. Yeah, I do believe they own just about everything there is to own. So they got the whole darn town tattooed with their dragonflies. Can't even walk a few steps without seeing one. Zach, this dragonfly is our flying serpent. The flying serpent owns this town. They're related to Lise Clarkson, our victim. And Hungan's oracle pointed us toward their family crest. The Clarksons must be deeply intertwined with this case. Melvin, Patricia, I think I've had enough of this frozen world. Let's head back out to that merciless sun. Well, what are you waiting for? I can't bear to spend another second down here. А почему дальше не пойти, не посмотреть? Может, что-то в ящике, может, что-то внутри. Ну ладно, ладно. Окей. Ладно. So, what do we do now, Mr. York? Zach and I will take things from here. Then what should I do? Tend to your sick wife? I don't know. You're free to do as you please. I'll stop by the sheriff's office when I need your help again. I suppose that's what I'll do then. It'll sure make Candy happy. But I am the sheriff of this town, so I do intend to get some work done. I know. How about I search for Lisa's body while you're busy? Not a bad idea. Just be careful that you don't get attacked by a barefooted giant. Hey, don't scare me like that. Why do you keep talking about that giant anyway? You really think some giant was responsible for all this? Melvin, don't be silly. Of course I do. Just when I thought you were starting to catch on. Disappointing, to say the least. But how can you be so sure? I want to see some proof. Proof number one. The footprints that led up to where Lisa's body originally was were made with bare feet. None of the prints looked similar to those of common insulated boots, and the arches of the feet were visible. The person who carried out Lisa's body must have had very large feet. I'd say they were at least 16 inches. Proof number two. I found fingerprints on the cord of one of the hanging lights in the warehouse. The fingerprints weren't aimed up from below. They were coming directly from the side. Clearly, the giant moved the light because it was in his way. He pinched the cord with his fingers. Proof number three. There was nothing else found in the vicinity where Lisa's body was stored. This means the giant carried her out without dragging her across the floor. But there's only one set of footprints. The only conclusion I can draw from this evidence is that a barefooted giant, standing over 10 feet tall, carried Lisa's body out. That concludes the entirety of my proof. Any objections, Melvin? But there ain't no way a human could ever be that tall. Have you seen every human alive with your own eyes? То тоже. Блять, перевел так же. Notions when embarking on an investigation. Whether you come face to face with a 10-foot giant or a skeletal gentleman, you always need to accept everything that comes to you with a clear mind. Do that, and eventually the truth will reveal itself to you. You're a smart kid, I'm sure you understand. Well, I'll be damned. I'm sorry I ever doubted you, Mr. FBI Special Agent, sir. A sharp eye and flawless observational skills. Uncovering the truth with a heady intuition. I won't ever question you again. Heck, I'll do whatever you say. That's it, Melvin. I'm glad you finally caught on. Okay, time to go, Patty. You know this town well, so I'd like you to accompany me from now on. Patty?
Zach, we found the flying serpent. Now we simply need to locate the 10 maidens. It's time to head on to Alexis's diner and lane. Okay, Patty. I'm going to try asking you that question again. What do you do when... Понятно. This town sure is peaceful, Zach. Yes, I know. I know what you're about to say. But that's why we're here. To protect this peace. Isn't that right, Zach? This is the deep south. I feel it every time that molten hot sun pours down on me. Don't you, Zach? This is the deep south. I feel it every time that molten hot sun pours down on me. Don't you, Zach? So, what do you think of him? Yes, I'm talking about him. Undak, is the skeletal gentleman friend or foe? Or does he merely exist outside the realms of either? Still too early to tell, but it's clear that he'll be the key to uncovering this case's mysteries. So, what do you think of him? Yes, I'm talking about him. Undak, is the skeletal gentleman friend or foe? Or does he merely exist outside the realms of either? Still too early to tell, but it's clear that he'll be the key to uncovering this case. This town sure is peaceful, Zach. Yes, I know. I know what you're about to say, but that's why we're here. To protect this peace. Isn't that right, Zach? Hey, Zach, it
looks like we were right on the money. Tracing the Sang Rouge distribution route led us right to Louisiana. You know what that means. We've got a hot hand, and Lady Luck's given us far more favor than she ever has before. We just happened to hear news about Lisa's murder while sitting in a bar during our vacation in New Orleans. That certainly wouldn't have happened if we had stayed in D.C. They would have given... Hey, Patty. What, Agent York? Nothing. Just felt like saying that. It's a beautiful day, Patty. Really? This town sure is peaceful, Zach. Вижу, да. This town sure is peaceful, Zach. Yes, I know. I know what you're about to say, but that's why we're here. To protect this peace. Isn't that right, Zach? Did you notice it yet? The streets in New Orleans were a mess. All busted up and undergoing maintenance. The city was built on a swamp, so the ground is soft. All it takes is some heavy rain to cave it all in. There were also a lot of places where large tree roots were pushing up parts of the asphalt and the sidewalk. Those bumps were dangerous. Zach, it appears to be... Let's come back during... Okay, Patty. I'm going to try asking you that... One lollipop? 2 lollipops? 3 lollipops? Don't mind me, Zach. This is how I wake... This is the deep south. I feel it every time that molten hot sun pours down on me. Don't you, Zach? Did you notice it yet? The streets in New Orleans were a mess. All busted up and undergoing maintenance. The city was built on a swamp, so the ground is soft. All it
it takes is some heavy rain to cave it all in. There were also a lot of places where large tree roots were pushing up parts of the asphalt and the sidewalk. Those bumps were dangerous even when we still had our car, remember? But this town is different. The streets are all paved. What do you want, Peckerwood? Кто ты, черт возьми, такой? Специальный агент ФБР Фрэнсис Йорк Морган. ФБР? И какого хрена ФБР от меня нужно? Я занята, смекаешь, а теперь убирайся. Чем вы так заняты? Она пропала. Кто пропал? Моя куколка. Я нигде не могу найти свою куколку. Что это за кукла? Милая, очаровательная маленькая кукла. Она никогда не оставляла меня раньше, но теперь она пропала. В печали и радости она всегда была со мной. Навсегда со мной. Но теперь она пропала, я... Ты же из ФБР, так? Тогда найди мою куколку. Давай, поторопись и найди ее, давай резче. Чего ты стоишь? Я сказал резче, пацан. Найди мою куколку и верни ее мне сейчас же. Если вернешь ее, хе-хе-хе, то сможешь делать со мной все, что захочешь. Хе-хе, ты хочешь меня, не так ли? Куколка, моя маленькая куколка. Да, Зак, я подумал о том же. Этой куколкой, о которой она все время твердит, может быть Лиз. Это значит, что нам просто нужно продолжать расследование, чтобы найти то, что она потеряла. Zach, it looks like we were right on the money. Tracing the San Rouge distribution route led us right to Louisiana. Да мать твою. This town sure is peaceful, Zach. Yes, I know. I know what you're about to say. But that's why we're here. To protect this peace. Isn't that right, Zach? So, what do you think of him? Yes, I'm talking about him. Boondock, is the skeletal gentleman friend or foe? Or does he merely exist outside the realms of either? Still too early to tell. But it's clear that he'll be the key to uncovering this case's mysteries. That's what my soul tells me. By the way, Zach, this town sure is peaceful, Zach. Yes, I know. I know what...
Zach, it looks like we were right on the money. Tracing the Sang Rouge distribution route led us right to Louisiana. You know what that means. We've got a hot hand, and Lady Luck's given us far more favor than she ever has before. We just happened to hear news about Lisa's murder while sitting in a bar during our vacation. So, what do you think of him? Yes, I'm talking about him. Unga, is the skeletal gentleman friend or foe? Or does he merely exist outside the realms of either? Still too early to tell, but it's clear that he'll be the key to uncovering this case's mysteries. That's what my soul tells me. By the way, Zach, Hungan feels very familiar to me. You might even say he reminds me of someone. Yes, I think I see the connection. Looks like a kid. Let's come back. Look. Zach, you're a coffee person, right? No sugar, only milk. Yes, I'm completely with you on that one. Hey, Zach. No, nothing. Just felt like saying that. One lollipop? Two lollipops? Three lollipops? Dum, 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 dum. What'll it be, huh? Боже ты мой, ты все еще не нашел этот ингредиент. Я думал, ты хочешь попробовать мое особенное блюдо. Так я нашел рис. Нет? Страйки, просто бросаешь шары динамик, верно? Если когда-нибудь дойдешь до моего уровня, сможешь распознавать распределение масла, просто понюхав дорожку. Ну, пойдем заедем к талисманчику. Сделаем талисманы, может, на трэп-трэп. Поищем рис.
person, right? No sugar, only milk. Yes, I'm completely with you on that one. Zach, it looks like we were right on the money. Tracing the San Rouge distribution route led us right to Louisiana. You know what that means. We've got a hot hand, and Lady Luck's given us far more favor than Chip. Alarm. Very. Where's the thing I just bought? All awaits thee at the altar. Altars exist, whether thy need. The bedchamber of thy hostelry doth possess one therewith. So where's my thing? All altars lead. Thusly, all periapts in thy possession may be confirmed at any altar. Пока очень мало монологов. Forsooth, any mirror may metamorphose into an entrance to the other realm. Prithee, say thou doth. You can see the same world as the skeletal gentleman? I am the mirror. As my name doth suggest, I am the looking glass given flesh. Zach, it appears that there's still a lot about this world that we don't understand. This is the deep south. There's no telling what might happen next. Кости, конечно, нет. Собрать тебе необходимы бусины. Окей, пошел нахуй. Мне сначала рис надо найти, чел. Как тебе игра? Ну, в первой как-то все было... Что ли, какой-то баланс между геймплеем и пиздежом. Здесь игра начинается с часа пиздежа. Практически. Просто час в никуда. И вот первая миссия, по сути, мне надо ждать до 10, до полдесятого, чтобы сделать задание. Потом поспать и вернуться в кегельную. В боулинг. Hi, it's Roman. I am your brother. It's me, Roman. I'm your cousin. It's me, Roman. Go bowling. Nico, it's me, Roman. Go bowling.
talking about him. Boondock, is the skeletal gentleman friend or foe? Or does he merely exist outside the realms of either? Still too early to tell, but it's clear that he'll be the key to uncovering this case's mysteries. Качественная ткань. Мне рис нужен. Но зато можно каждому уроду дать в ебальник. Чмырь, бля, иди сюда. Zach, you're a coffee person, right? No sugar, only milk. Yes, I'm completely with you on that one. Zach, we're heading toward the Mississippi River, and crossing that river isn't going to help us solve this case. Let's head back into town. No. Мне не цветок, мне нужен рис, просто рис. Берите в плантации сахарного тростника. Да блять. Ха-ха, она с неба прилетела. Это Иисус! Я даже не знаю, видимо, я буду драться с животными, но я даже не дерусь с ним. По крайней мере. Подожди, стоять. Ха! Это какой-то троллинг. С 5 до... О май гад. С 5 вечера будет. Так, вроде вход в болото открывается сейчас. Можно в болото сходить. Hey, Zach. No, nothing. Just felt like saying that.
notice it yet? The streets in New Orleans were a mess. All busted up and undergoing maintenance. The city was built on a swamp, so the ground is soft. All it takes is some heavy rain to... Факин рис. Блять, да присоединись ты к Китаю. Просто. Там целую чашу риса дадут. И кушать девочку. Не. So, what do you think of him? Yes, I'm talking about him. Bunga, is the skeletal gentleman friend or foe? Or does he merely exist outside the realms of either? Still too early to tell. But it's clear that he'll be the key to uncovering this case's mysteries. That's what my soul... Не умею. Та-та-та! Стой! Да, блядь, сука. Я не видел этого. Рис! Кажется, рис. Я хочу на самом деле сейчас тогда подкатить сюда. Ну не знаю, у меня все равно какое-то очарование есть. Начало дерьмовое, конечно, просто дико скучное, никакущее. Может и шарики мне надо уничтожать? Нет. Типа актер Йорка пытается сделать голос старческим, он делает and you know what I need to find. Я даже не могу это повторить. Короче, он пытается приходить просто на скрежет. And you know what I mean. Очень странно. Начало очень странное. Очень скучно. Но когда начинаешь играть, уже более-менее. Tracing the Sang Rouge distribution route led us right to Louisiana. You know what that means. We've got a hot hand, and Lady Luck's given us far more favor than she ever has before. We just happened to hear news about Lisa's murder while sitting in a bar during our vacation in New Orleans. That certainly wouldn't have happened if we had stayed in D.C. They would have given the case to another special agent, or maybe even to the state, and then we never would have found it. In the end, it would have been... In the end, it doesn't even matter. Нате твой ебаный рис. Алексус, это подойдет? Боже ты мой, ты впрямь достал его? Я дам тебе попробовать настоящую каджунскую кухню. Теперь, пока я работаю над этим, будь любезен и принеси мне 2 других ингредиента. Один в доме, Алексус. А где твой дом?
Это в твоем доме, мудила, бля. Возможно, этот ингредиент будет сложновато найти. Но я в тебя верю, я знаю, ты сможешь найти его для меня, дорогуша. Зак, ты заметил, какой счастливой сейчас выглядела Алексус? У нее должно быть особое отношение к этому блюду. Я не могу дождаться, чтобы попробовать его. Да, я точно знаю, о каком фильме ты подумал. «Повар, вор и его жена и ее любовник». 1989 год, режиссер Питер Гринуэй. Один из немногих европейских фильмов, что мы смотрели вместе. После жестоких случаев бытового насилия со стороны мужа женщина заводит любовника, но ее муж узнает об этом, и это решает судьбу любовника. Чтобы отомстить, она заставляет повара приготовить тело своего мертвого любовника. Причудливое убийство, приправленное каннибализмом. История, которая может случиться в любой день недели. Режиссер, должно быть, хотел передать в этом фильме реалистичное преступление, но эта реальность нас не устраивала. Мы с тобой довольно долго спорили, можно ли полностью зажарить любовника. Вот это я называю особым блюдом. Окей. Я что знаю, где ее дом. Я что знаю, где ее дом. Вот это самое тупое найди около ее дома. Дом Алексиус. Такой, да. Ща, подожди. Так, я хочу понять, где дом Алексиус. Айзек Кларксон. Кларксон и Айзек. Окей. Играем объединены. Остась, Уэйна, копы. Может, как-то помечено. Сера, полумесяц, Циана, Монтера. Но мне кажется, дом ее примерно. Миссис... А, вон. Тут есть мистер. Миссис Карпентер, дом ее. А есть подпись? Во, дом Алексис. Вот сюда мне надо будет. Но сначала я пошел на болото. Потому что хочу на болото съездить, пока не открыт. Но кажется, все мои деньги заработанные будут уходить на сигареты, чтобы я пропускал фри в этой игре побыстрее. Я не могу это слушать уже, ладно, я просто пускай музыка будет играть. Amazing Grace. Did you notice it yet? The streets in New Orleans were a mess. All busted up and undergoing maintenance. The city was built on a swamp, so the ground is soft. All it takes is some heavy rain to cave it all in. There were also a lot of places where large tree roots were pushing up parts of the asphalt and the sidewalk. Those bumps were dangerous even when we still had our car, remember? But this town is different. The streets are all paved so cleanly that we can skate along them without a care in the world. And there's hardly any trash or graffiti to be found anywhere. The Clarksons truly do control this place. For better or worse, it's a good example of how allowing certain people to rise to power can have positive effects as well. Also, don't you find that Southern people are remarkably friendly, even to total strangers? Both here and in New Orleans, I've been amazed at how cordial everyone is. Is it just the way things are down here? You certainly do. Понедельник, четверг, с часу до 8. Что? Ладно. Пойдем тогда искать. Чего уже делаем? Дом Алексис. Это ее дом. Это дом, который говорит, принеси мне ингредиент.
А такая, из моего дома принеси ингредиент. Did you notice it yet? The streets in New Orleans were a mess. All busted up and undergoing maintenance. The city was built on a swamp, so the ground is soft. All it takes is some heavy rain to cave it all in. There were also a lot of places where large tree roots were pushing up parts of the asphalt and the sidewalk. Those bumps were dangerous even if we still had our car. This town is different. The streets are all paved so cleanly that we can skate along them without a care in the world. And there's hardly any trash or graffiti to be found anywhere. The Clarksons truly do control this place, for better or worse. What do you... Nothing, huh? Че народ заходит? Кто? Что? Ни хрена там белка. Какой именно из них ее дом? Кажется, вот этот. В ту сторону ближе. Да, Америка! Fuck yeah! Ладно, пойдем посмотрим дом. Это будет тяжело найти, потому что как бы я заперла его в своем доме, этот ингредиент, да. Ну вот, как бы так. Looks like a case of bad. Let's come back. Ты серьезно? Я должен до скамейки, потом про перец. Ты черт, что ли? Господи, блядь. Короче, по прямой практически ехать и направо потом. И налево. Zach, it appears to be close. Let's come back during... До скольки оно работает? До 2 дня? Вот. И потом она возвращается в 5-10. Понятно. Может, тогда она теперь в доме своем? Мне не сильно-то надо. Ну ладно, давай покурим. Не делай. Сейчас покурить. Японское управление. Zach, let's come.
О, бабуля, привет. Hi there, handsome. How's your day coming along? Да чем это я? Мне, правда, надо все это разъяснять. Если ты не видишь, я ем. А как только я закончу, помчусь обратно в закусочную, чтобы вернуть контроль над своей дорожкой. Можно как-то пропустить время более быстро? Слот, а затем амулет. What a strange feeling. It looks like there are spots to place other items as well. If we find anything that seems like it might fit, let's bring it back here. After all, what do we have to lose? What? You think that sounds like a pain in the neck? Come on now, Zach. Surely you know that all rituals work this way. Blessings from beyond will only come to those who exhibit the finest level of courtesy and reverence. In short, they're reflections of the self. Only with a mind deep in the dirt will you know true tranquility. Then your body will turn to dust and dance with the wind. Who came up with that quote? That one was all me, Zach. King size, made in France. It looks soft enough to alleviate all our exhaustion. Zach, even though the Bureau is paying for this, it's still tiring to have to live out of hotel rooms day after day. Nothing beats getting a good night's sleep in your own room. Все, отплачиваю бюро, такая, я сплю, и мне такие минус $160. Я такой, кайф. Кайфово, минус $150. Просто с ничего.
Looks like we were right on the money. Tracing the San Rouge distribution route led us right to Louisiana. You know what that means. We've got a hot hand, and Lady Luck's given us far more favor than she ever has before. We just happened to hear news about Lisa's murder while sitting in a bar during our vacation in New Orleans. That certainly wouldn't have happened if we had stayed in D.C. They would have given the case to another special agent, or maybe even to the state, and then we never would have found it. In the end, we would have been shut up in that vast, desolate evidence vault along with all the other cases, marked by nothing but a first-degree murder tag buried in a soggy grave at the bottom of a sea of data. That would have been its fate. Instead, it traveled from person to person until it finally fell right into our lap. Things always work. Hey, Zach. No, nothing. Just felt like saying that. Got a minute? I'm a bartender here. I ain't gonna stop you from talking to me. This is America, land of the free. So folks just do whatever the hell they want. That's one of the beautiful things about America. Yeah. FBI Special Agent Francis York Morgan, but please call me York. That's what everyone calls me. A bureau man, eh? You hear about Lise? Yeah. That I am. Very astute of you. What do you know about her? No one lives forever. Eventually, all life must come to an end. Yeah. So you don't know much about her? The girl I love was her best friend. That's all I know, man. Yeah. Sounds like you're deeply connected to this case, then. Why are you giving me the runaround? Truth bomb number 1. Think good and hard before you reveal yourself to someone you don't know. Just some common sense for daily survival. Yeah. Yeah. Hey, hero man. You change your underwear every day. Yeah. Here's another truth bomb for you. Clean, white underwear without a single stain on it. So pristine it shines. Your day doesn't truly begin until you slip them on. Yeah. Our world's filled with truth bombs. That's about all I can really tell you. Yeah. Zach, this man has got a very unique style to him. I reckon it's about time we stop flapping our gums here, Bureau Man. Don't give up the good fight. Yeah. Later. One last thing. Do you always dress this way? I'm not quite sure how to put it, but you're practically naked. Yeah. Land of the free. I'm simply exercising my freedom. And as my fellow American, you need to respect my freedom. Yeah. Опять загорел, суки. Что он продает? So, we meet again, Bureau Man. Yeah. So Professor R owns this place, and you manage it all on your own? Pretty much, yeah. Professor R's really busy. What sort of relationship do you have with her?
You interrogating me, Bureau man? Professor R is my boss. I'm her employee. End of story. What's your job? Bartenders make drinks and serve them. Yeah. No special drugs on some secret menu? Louisiana's got music. We don't need drugs. Even in Louisiana, drug use is rampant. Not here, it ain't. Folks come here to enjoy a drink and listen to some jazz. I came across this spot when I was looking for a place where my buddies and I could play. Professor R happened to be looking for a bartender to sell some drinks and keep track of the money. And if that bartender can also play some music on the side, well, that's a match made in heaven. It's just one big truth bomb, Bureau man. Irrefutable. Yeah. Крабовый пирог. Что утоляет голод. Ну, хуйня какая-то. You'll be back, yeah, Bureau man. Remember, live jazz on the weekends. Yeah. So. Готов принять мою личность в бюро? Что? Я бармен. Как, по-твоему, я выражаю свою личность? Именно, рекомендуя коктейли. Вы спрашиваете, хочу ли я выпить один из рекомендованных вами коктейлей. Все верно? Если по-простому, ага. Но в этом есть еще один важный смысл. Люди всегда меняются каждый день. Даже если кажется, что они поют один и тот же мотив, он не одинаков. Верно, в конце концов, мы не машины. Я не это имел в виду, бюро. Люди создания, которые устают от вещей. Поэтому я рекомендую разный коктейль каждый день. Каждый день недели я предлагаю разный коктейль. Так мои посетители не устанут от них. Я готовлю совершенно другой коктейль в зависимости от того, какой сегодня день недели. Это моя личность. Что произойдет, когда я приму твою личность? И что произойдет, когда я приму твою личность? Мы станем приятелями. И все? И все? Каждому нужны друзья в городе. Зак, думаю, я понял, что здесь происходит. Если мы выпьем каждый коктейль, что он предложит, он станет нашим другом. То есть, он просто пытается заставить нас приходить в бар чаще. Не понимаю, как он может так откровенно рекламироваться, не теряя ни капли этой импозантной атмосферы. Или, может, я просто упустил истинное сообщение, что он пытается донести. Миссия обновлена. Ты мне дашь денег, Иена? Это коктейль понедельника. Текила Sunrise. Резкая текила, смешанная со сладостью гренадинового сиропа и кислым, сладко-горьким апельсином. У вкуса также есть постепенный градиент, прямо как у визуального образа восхода солнца. Этот пылающий восходом солнца коктейль – лучший способ начать неделю. Я понял. Ты и вправду меня убедил, что это лучший коктейль для понедельника. Кстати, Завьер, ты когда-нибудь смотрел фильм, названный в честь этого коктейля? «Пьяный рассвет» 1988 года, режиссер Роберт Таунт. Он показывает очень острое, реалистичное изображение человеческих отношений. Обычные фильмы акцентируются на непонятных персонажах, которые идут по своим установленным персонажам аркам. Но этот фильм не такой. Этот фильм акцентируется на одном – действия, совершаемые героями. Почему персонажи поступили именно так? Что они чувствуют? Там так много сцен, где невозможно понять ответ ни на один из этих вопросов. Это бесподобно. Реальные люди не похожи на персонажей из фильмов. Реальные люди никогда не поступают в соответствии с линией своего персонажа. И этот фильм идеально показывает реальность. Он настоящий шедевр, очень рекомендую. Послушай-ка, бюро. Я не смотрю фильмы. Что? Я занятой человек. Днем я играю музыку, а ночью работаю барменом.
У меня нет времени смотреть фильмы и... Зак, ты можешь в это поверить? Ужасно. Как он может делать этот коктейль неделю за неделей, даже не посмотрев этот фильм? Так что не... Окей. Да нормально. Просто приходить каждый день после 5. Ясно, понятно. Нет, я сохраниться хотел. Ушел от него. Ну ладно. Oh, yeah. Она меня преследует. One lollipop, 2 lollipops, 3 lollipops. Don't mind me, Zach. This is how I wake myself up. Блядь. Даже ничего не дало, кроме денег. Я забыл, где патроны покупать. Не. Tracing the San Rouge distribution route led us right to Louisiana. You know what that means. We've got a hot hand, and Lady Luck's given us far more favor than she ever has before. We just happened to hear news about Lisa's murder while sitting in a bar during our vacation in New Orleans. That certainly wouldn't have happened if we had stayed in D.C. They would have given the case to another special agent, or maybe even to the state, and then we never would have found it. In the end, it would have been shut up in that vast, desolate evidence vault along with all the other cases, marked by nothing but a first-degree murder tag buried in a soggy grave at the bottom of a sea of data. That would have been its fate. Instead, it traveled from person So, Mr. York, what do you think of my castle? Pretty cool, ain't it? Да, блядь, не разъебался. I've been curious about it since the first time I saw it. You've got excellent taste, Melvin. I dub it Lou Crawfish. I'll have you know, crawfish is pretty much its own food group in this town. Не был. Since this store carries all the bare necessities you'll need for daily life, I reckon it was an apt name. If it's sundries you're looking for, there ain't much you won't find here. Давай посмотрим, что есть. $6 за под...
Да, блин. Окей, сколько чё? Чё по какому курсу? 7, 1. Нормально, на самом деле. You ever need anything? You're not only the sheriff of this town, you also manage a general store. Sure, as long as you ring this bell here. That's terribly convenient, Melvin. But I have one concern. What if a crime occurs while you're managing the store? Running a business and keeping the peace, both jobs require immediate response in times of crisis. Yes. I just can't see how it would be possible. It's actually pretty easy, Mr. York. But what if a criminal who just robbed a bank came here on his way home and bought up all your stock? Oh, I like the sound of that. You want to make me rich? Hey, how about you just buy up the whole store while you're at it? I'll never let money stand in my way. It's not the boss of me, for I am the last shopaholic. Ooh, I'm funny. Melvin, that was a serious question. Really? Could have fooled me. Not even the Clarksons would do something that crazy. No point in preparing for something that'll never happen, right? After all, this is Lucare, the tiny forgotten town in the middle of southern nowhere. Get it, Zach? It's Occam's razor to a T. Melvin, I have to say you're a very balanced man. Now I feel confident that the Woods household will do just fine, even if you end up losing your job as town sheriff. You sure are a joker, Mr. York. Okay. Мужик, по чем? Деньги можно нафармить. Бре. Опа. What'll it be? Боже ты мой, это он! Как я и просила, знала же, что в тебе есть что-то особенное, дорогуш. Теперь-то я уверена, что ты заслуживаешь познать вкус настоящей канджурской кухни. На очереди последний ингредиент. Принеси мне его, и я смогу подать тебе это особое блюдо. Один тмин? А где? Я пойду готовить второй ингредиент, так что с твоего позволения. Не сдавайся, красавчик. Зак, мы наконец дошли до финального ингредиента. Алексиус казалась довольно взволнованной. Я не могу отделаться от чувства, что мои ожидания растут. Хотя я не думал, что придется приложить столько усилий, чтобы найти 3 этих ингредиента. Но в этом же нет ничего такого, Зак. Пути назад уже нет, давай найдем последний ингредиент.
А даже я не знаю, где он. Боже ты мой, где же третий ингредиент? Я уж почти закончила готовить 2. Такими темпами они испортятся еще до того, как ты принесешь мне третий. Поторопись и принеси мне последний ингредиент, дорогуша. Один тмин. И где его найдешь? Указание какое-то. Мы воспользуемся руководствами. Вау. Сейчас тогда. Или premonition 2. Where? Я не помню. Как тмин будет на английском? Тмин на coming kind. Кумин, блядь. Кумин. Тебе надо завершить презентиве. Ебать. Ладно, понял. Пойдем в офис шефа. Zach, it appears. Let's come back during. Рабочий. Семидок, понял.
Есть еще хоть какие-то миссии, которые я могу. Какая хуйня. This town sure is peaceful, Zach. Yes, I know. I know what you're about to say, but that's why we're here. To protect this peace. Isn't that right, Zach? Hello there, mister. Need something? Здание наполнено традициями, консьерж и модный ресторан. Может, мы и в глуши, но это заведение такое же роскошное, как и любой пятизвездочный отель в городе. Ну, конечно же, мистер. Игры — город с историей, мы всегда сохраняли нашу родословную. Невероятно. Но наши традиции родословная не то, чем мы гордимся больше всего. То есть мы всегда продолжаем развиваться, работая в отеле на самом современном и высокотехнологичном оборудовании. Особенно это касается кухни и сантехники. Я знаю, что мы вложили в них много денег. И пусть наш задний двор может казаться старым, на деле он совершенно новый. Если хотите больше узнать о том, как сильно мы изменились... да. Опробуйте душ в вашем номере. Как только увидите этот напор воды, никогда больше не вернетесь в любой другой отель. Гарантирую. Не могу дождаться, опробую вечером. Hello there. Вот бы знаете, сколько он стоит-то, блядь, там. Чаптер 2, чаптер 2, чаптер 2.
Да. Можно к Тайрону пойти, хуй знает. Very good, sir. Please. Serving you. Please do let... Okay, Patty. I'm going to try asking you that question. This is the deep south. I feel it every time that molten hot sun pours down on me. Don't you, Zach?
Сейчас минус 100. Трися. Mr. Morgan, sir, how many... Как вам нравится пребывание в нашем заведении, сэр? Довольно неплохо, тут изысканно и элегантно. Большое спасибо, сэр. Кстати, мистер Морган, вы уже проверяли душ? Мы можем похвастаться бодрящим напором воды в нашем отеле, что позволяет всем нашим посетителям в полной мере наслаждаться изобилием свежей воды нашего благого... Что-то там, это звучит невероятно. Знаете, некоторые штаты, страдающие от недостатка воды, устанавливают специальные устройства на трубы, чтобы слишком много воды не выливалось зря. Из-за этого некоторые незаконно снимают такие устройства, чтобы насладиться напором воды, о котором они мечтают. Учитывая такую ситуацию, обещания высокого уровня давления воды могут быть настоящим подарком для отеля. Так и есть, сэр. Искренне надеюсь, что вам удастся хорошенько этим воспользоваться. Зак, похоже, душ сломался. Я-то уж надеялся, что мы сможем опробовать нормальный напор воды. Ванные комнаты, конечно же, напомнили тебе клишированные сцены фильмов ужасов, не так ли? Начиная классическим «Психо», затем сцена с душем из червей в червях. А как можно забыть сцену с кровавым душем из «Кошмара на улице Вязов»? Какая твоя любимая сцена в душе? Я знаю. Я как раз думал о ней же. «Корабль смерти», 1980 год, режиссер Элвин Раков. Сюжет говорит о нацистском корабле пыток, который превратился в корабль-призрак, вечно блуждающий по морю и ищущий новую кровь. Чрезвычайно правдоподобный сценарий. У меня аж пальцы на ногах сжимались от того, насколько реалистичен фильм. Мрачная атмосфера наряду с мощной игрой вправду талантливого актерского состава. Настоящий шедевр кинематографа. А сцена, где из души полилась кровь, была настолько красива, что уверен, я ослеп на какое-то мгновение. Тем не менее, Зак, я бы никогда не захотел принять кровавый душ. Давай попросим нашего консьержа все исправить. Где же клапан? Mr. Morgan. Добрый день, сэр. Полагаю, вам нравится столь приличный напор воды в нашем отеле. К сожалению, похоже, что душ в моей комнате сломан. Мне очень жаль, мистер Морган. Я позвоню специалисту и немедленно разберусь с этим. Сколько времени им понадобится, чтобы добраться сюда? Ну, я уверен, их стоит ждать к следующей неделе. Следующей неделе? Да, сэр, к следующей неделе без сомнения. Наш отель построен более 200 лет назад. Добавлю, очень классическим методом. А значит, любой вид ремонта или регулировки потребует очень элитного специалиста. Значит, мне придется ждать до следующей недели, чтобы вы починили мой душ? Да, сэр. Может, вы переведете меня в другой номер? Все номера в нашем отеле имеют один и тот же источник водоснабжения. Есть ли в городе другие отели? Наш отель единственный в Ле Карре, способный предложить вам комфортное пребывание, сэр. Но если вы торопитесь, возможно, вы сможете отрегулировать водяной клапан на 3-м этаже рядом с кухней. Пожалуйста, дайте знать, если я могу еще как-нибудь быть вам полезен, мистер Морган, сэр. Он хочет, чтобы я отрегулировал водяной клапан на 3-м этаже самостоятельно? Зак, это что, кошмар? Это должно сработать. Здесь так много труб, что даже не знаю, за какую хвататься. Но это меня не должно останавливать. Я сомневаюсь, что кто-нибудь из гостей отеля пожалуется на воду, если напор будет слишком сильный.
Зак, мы все еще что-то упускаем. Миссия обновлена. Давай. Mr. Morgans. Глубоко сожалею, сэр, но специалист по душам придет сюда только на следующей неделе. Я уже попытался настроить водяной клапан на 3-м этаже самостоятельно, и это не помогло починить душ? Именно, вот почему я здесь и разговариваю с вами сейчас. К сожалению, я простой консьерж. Все, что могу сделать, дождаться прихода специалиста. Или, может, шеф-повар или посыльные смогут помочь придумать другое решение. Окей, посыльного пока нет. Так что мы пока пойдем на сюжетное задание. Сюжетное задание. И ёбнем кого-нибудь по клетчатке. This town sure is peaceful, Zach. Yes, I know. I know what you're about to say, but that's why we're here. To protect this peace. Isn't that right, Zach? Ой, я никто, да? Looks like a kid. Let's come back. Yes. Perfect. Oh, my dear lost lamb. What are you doing there? Oh, this? This is all part of the Lise Clarkson murder investigation. Something important, hmm? Oh, yes. Very important. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. Please call me York. That's what everyone calls me. But what should I call you? I'm Tyrone Sanders, pastor of the Lucare Evangelical Church. And what business does a pastor like yourself have in a place like this? Well, I live over across the way there. Do you have an intimate relationship with Mrs. Carpenter? What? Why in the world would you suggest such a pitiful thing? Lord. How could I ever become intimate with one who is so devoid of faith? After she lost her husband, she stopped coming to church. All she does all day is bowl. She even pruned the shrubbery in that pitiful fashion. Yes, truly pitiful. And did you see that hideous ox of a dog she owns? Pitiful with a capital P. I tried speaking with her, but she shows no intention of changing her ways. Yes, I fear she never lends an ear when the good Lord reaches out to her. Indeed, I pity her from the bottom of my heart. So you've been spying on her out of pity? Spying? I'm merely awaiting the chance to lend her a helping hand. You best be careful, too.
This town harbors much more danger than you're aware of. If you ever find yourself in need of salvation, feel free to stop by our church whenever you like. Our church also functions as a clinic. Someday, you may need our help. Возможно. Zach, did you hear that? Pitiful. Try saying that to someone in the city. They'd instantly slap you with slander or defamation charges. You'd be up to your neck in court papers. I doubt I'll tire of this town anytime soon. We should consider stopping by that church whenever we get a chance. Looks like a case. Let's come back. How pitiful. Are you lost, little lamb? Каждое воскресенье провожу церковную службу. Как насчет иногда приходить туда и подносить свои молитвы Господу? Все? Эй, мастерскую открой, блядь.
Mr. Morgans. Mr. Morgan, sir. Jolly good. Do give... Very good, please. Serving you, please. Oh my. На улицах царят обитатели потустороннего мира. Даже не в смысле. Кто-то работает ночью. А, гнездо. Mr. Alligator, I'm not sure how much help you'll be in this situation, but I guess you're better than nothing. What? What the? Zach, I don't even need to say it, do I? This is right out of that movie. Videodrome, 1982, directed by David Cronenberg. At the time, it was seen as a hard movie to digest for normal moviegoers, but now it's become a cult classic. I always just saw it as another weird Canadian movie, but this changes everything. My arm and my gun have become one. Now I can really understand what Max was going through. Mm-hmm. А! Как уворачиваться? Окей, то есть мне сейчас надо съебаться. Ебать, они орут. Я просто не понимаю, как уворачиваться. То есть оно вроде бы есть, но он не делает этого. То есть вроде бы управление есть на ворот, но он не делает. РБ. Он не уворачивает. Я не знаю, как уворачивать. Голод со временем вы начинаете хотеть есть, что постепенно уменьшает максимальное ОЗ. Когда желудок пустой, жизнь уходит из вас.
есть пока что-то поесть. Я профессиональный шеф-повар, мистер. Могу соорудить лучшие из креольской кухни, хоть из каких ингредиентов, но это что-то невероятное. И профессионалы никогда не паникуют, надо просто оставаться спокойным и подумать. Видимо, мне... Very good, sir. Please. Serving you is please. Please. Serving you, please. Hey there, Mr. York. Looking sharp as usual. What'll it be? Мэвин, должен ли я знать какую-нибудь информацию об этом городе? Информацию? Да, информацию, которую шериф хотел бы поделиться со мной. Проблема в том, что вы уже знаете все, что должны знать. Вы действительно ставите меня в тупик. Должна же быть хоть какая-то вещь. А, точно. Да-да, я кое-что вспомнил. Ну тогда выкладывайте. Желтые жужжащие монстры. Твой худший страх штурмует город. Пчелы-убийцы. От них не спрятаться. Как бы то ни было, город и правда страдает от нападения пчел-убийц. Я пытался взять денег из бюджета города для вознаграждения тех, кто возьмется за дело, но... Думаю, все слишком напуганы, чтобы попытаться их уничтожить. Поэтому сейчас я вас спрошу, хотите разбогатеть? Если сможете выполнить эту миссию, я дам вам вознаграждение. Это сойдет за подобную информацию? Зак, это напомнило мне, что в этом городе не работают кредитные карты. Возможно, было бы неплохо подзаработать немного наличных. К тому же, пчелы всегда занимали высокое место в списке существ, которые убивают наибольшее количество людей. Прямо между медузами и азиатским буйволом. Ты знаешь, что это значит. Это работенка для ФБР. Мелвин, я займусь этим. Мы с Заком официально беремся за твою просьбу. Что ж, буду ждать. Вы правда очень нам поможете. Я обещаю сделать все, чтобы вы разбогатели, мистер. Специальный агент ФБР. Окей. Я даже не видел пчел. Ну, посмотрим.
Ух, У всех есть способность получать наставления от Господа. Даже здесь, в Лекаре, печальном городе, захваченном краконсонами. Я же с ним должен сначала поговорить, да? Верно? Угу. Не мой. Окей. Да, давай. Где ос-то, блядь? Где мне найти ос? К востоку от Чёрч. К востоку. Вот здесь? Нет. Окей. Чего? Чего такое? Поднять тебя? Чего? Играть с тобой? Мелким говнюськой? Мелкий говнюська?
Я не знаю, где они. К востоку написано. Find this at the park. Ну, то есть... Я не знаю. Zach, you're a coffee person, right? Ну и что ты делаешь, Женя? Может, в этом парке? Потому что я не вижу ни одного улья, которое можно было бы заюзать. Hey, Zach. No, nothing. Just felt like saying that. This is how I wake myself up. Снять? Давай снять уже.
Хотя там вроде бы написано, что на востоке от церкви, да, к церкви ближе парк. Ну и он на востоке, да. Ну вот он восточнее, но в парке ничего нет, никого нет. Никаких пчел-убийц. Может, они появляются в какой-то определенный промежуток времени опять. Потому что написано, там 4, как их называется, да, господи, роя. И, то есть, сначала появляются они, потом ты можешь уничтожить рой, появится еще, и т.д. и т.п. Я не могу найти чертовых пчел. Почему? Почему? Где чертовы пчелы, Эжи? Банана. Sorry for the wait, Patty. Whatever. Is Mrs. Carpenter here? No, she hasn't come in today. Everything's going according to plan. It's time to knock down the 10 maidens, Zach. Oh, my Lord, y'all are back? Listen up. Y'all ain't gonna believe this. What's wrong? Mrs. Carpenter hasn't come in. For the first time in 10 years, what could it be? I just hoping nothing bad happened to her. She's fine. You have my guarantee. Oh, my Lord. I reckon if an FBI agent like you is convinced, then I should be too. What did I tell you, Patty? Value is a relative thing. We needed to find that figurine, no matter the cost. You really wanted to bowl that bad? They don't have bowling alleys in the city no more? Wrong, Patty. I have absolutely no interest in bowling. Tossing a heavy ball at lined-up pins? Where's the fun in that? You can't even call this a sport. It's a game for cavemen. Nonsense. Utter nonsense. Then can I throw the ball instead? Absolutely not, Patty. This is part of the investigation. I need to do this myself, no matter how stupid it may be. You're the one who's stupid. Sure looks like you're having fun to me.
Что значит 16? Че, ебу, блядь. Нет, черт. Бра. Неудача. Да. Да, блядь, да почему? Да почему? Ебаная курва. Хуйня. Да как он, блядь. Не, хуйня. Ну, ёбаный, бобаный, ну что это? Сколько мне надо этих попыток сделать? Что мне надо? 10 фунтов. Ну, блядь, да ты нахуй! Поди! Надо. Это шутка какая-то, блядь. Нет. Ну, совсем плохо. Да это полная хуйня. Looks like I finally earned myself a rival. That was just a stroke of luck, Mrs. Carpenter. Despite how I may seem, I've never been any good at any of the ball-based sports that exist here on our planet. Oh, no. You can't fool me. I can tell the FBI's giving you very special training. If I gave you a few lessons on top of that, I'm sure you'd be able to go semi-pro. Semi-pro? That's right. That's what I said. Not pro, but semi-pro.
Yes, semi-pro. You'd never be able to go pro. You don't have what it takes. You could become a semi-pro if you tried really hard, though. Well, I guarantee it. Come back and see me when you feel like giving it a try. I'm sure my husband would forgive me if I let someone like you borrow my lane. Well, we gotta give youngsters a chance to grow. I could actually go semi-pro? I'd take her words with a grain of salt if I were you. Patricia, I can understand why you'd be envious of my talent. But you don't need to worry. You have your own unique talents, just like any other person. You shouldn't have to feel inferior every time you look at me. You're unbelievable. You sure you don't need to get your head checked out? It's so strange, Zach. I feel like I'm discovering a new side to myself. By the way, Mr. Special Agent, you said you're investigating the Lise Clarkson incident, yes? In that case, there's something you should know. That poor girl, Lise, she was a druggie, and she was into the really bad stuff. Red powder. Oh, no wonder the FBI picked you. You already figured out that much. Well, the reason Lise turned into such a little hoodlum is because of her mother, Galena. Galena? Mm-hmm. A mother only in name. Oh, as far as I'm concerned, she's still nothing more than a child herself. Oh, dressing up in fancy clothes, always out on the town somewhere. Children giving birth to children. If these aren't the end times, well, I don't know what is. Oh, and they were always cooped up in that jazz bar. Galena wouldn't know proper parenting if it hit her in the tush. Zach, the jazz bar. We first heard about it from Patricia. It must be deeply connected with this case. And the red powder. It must be Saint Rouge. Following the Oracle and felling the 10 maidens sure paid off, didn't it? So, Mr. Special Agent, are you all finished here? Yes, Mrs. Carpenter. Thanks to you, I've gotten a new lead. Oh, then how about you mosey on and let me get back to my bowling? I need to bowl my first game of the day or else I'm gonna get rusty. Well, what are you waiting for? Get a move on! Shoo! Shoo! Bowling boom. I'm bowling, bowling boom. These people main and... Самое время, мистер специальный агент. Самое время для чего? Самое время тебе показать, как ты играешь в боулинг. Играю в боулинг? Да, теперь, когда ты полупрофессионал, у тебя один путь, только вперед. Мне уже недолго осталось, я стала задумываться о том, что мне нужен преемник. Миссис Карпентер, вы хотите сказать, что я могу стать вашим преемником? Я не хотела это сказать. Не хотела сказать, я сказала это. Поэтому я должна хорошенько присмотреться к тебе и понять, есть ли в тебе то, что нужно. Ну что, готов? Ваш преемник звучит здорово. Зак, если честно, у меня голова идет кругом. Это так странно. Не думал, что будет так приятно, когда тебя хвалят за талант, о котором ты даже и не подозревал. А теперь слушай внимательно, если хочешь стать моим преемником, то ты должен уловить каждое мое слово. Я буду расставлять как кегли в особом порядке, если сумеешь их сбить. Тогда, мистер специальный агент, я официально признаю тебя своим единственным преемником. Вот первая расстановка, расстановка 2-7-10. Она называется «Елочка». Правда, милое название? Хорошо, а теперь покажи, на что способен. Режим сплит. Поставим вы. Мы его. Давай.
Mr. Special Agent. After all, you might have... Yes, that's right. У меня есть потенциал. I have the potential to become a semi-pro bowler. Therefore, I'd like to test my mettle on this lane. The bowling bug has bitten me, and it refuses to let go. Well, then, let's see what you got. Не, подожди, а как мне... Подожди. Well, then, what? Сбейте елочку. Hi there, handsome. Hi there. Well, then, Да, блядь! Нет! Кажется, все пропало. Все пропало. В смысле, блядь? И как мне это сбить? Хотя оно должно их Нет? Куда не ударил в говно? Ой-ой-ой. Бам, блядь. Да, блядь. Да почему? Как работает, блядь? Как мне выявить страйк? Блядь. Ну не. Это пиздёж. Не, хуйня, сейчас упадет. Бля, сейчас могу не выбить. Сейчас не выбью. Или выбью.
Да ну иди нахуй, ну поди! Да иди нахуй. Strike, bitch. Да иди нахуй, я не забью их, бля. Да ну нахуй. By the way, Mrs. Carpenter, remember the first time I bowled for you and showed you that I had what it takes to go semi-pro? Was there any special reason why the lane was open that day? Да, у меня сердечный приступ был, бля, ну похуй. The truth is, something very peculiar happened that day. And as a result, I wasn't able to leave my house for quite some time. Meaning? I told you my husband passed away 10 years ago, didn't I? Well, I received a sort of message from him. Crime, punishment, and love, all three were intertwined. Intriguing. I'd love to hear more. When he was in good health, he only ever bought me a single present. Only once during our entire marriage. And oh, what a terrible present it was. That alligator figurine looked so atrocious, and it was wearing this hideous top hat. Alligator figurine? Oh, honestly, I just hated it. But that was the only present he ever gave me. So I put up with it and kept it in the house. Then, when he went up to heaven, I figured I finally had a safe chance to get rid of it. So I buried it along with his coffin. You threw it away? Yes, but I regret it now. The more I thought about it, the more I realized I'd just gotten rid of the one and only thing he'd ever given to me. I couldn't believe I'd gone and done something so stupid. Then, suddenly, something unbelievable happened. One day, I woke up, went outside as usual, and there it was. The figurine was right there in my yard. And it was glaring straight at me, as if it had a bone to pick with me. Right there, Oi. I decided I had to tell my husband the truth. So I went up to his photograph and did my best to tell him the whole story. Then I heard it. Honeybee, that figurine is a gift from heaven. Who said that? He did. My husband started talking to me through his photograph. Well, instantly, I felt peace wash over my heart, and I decided to bring the figurine back inside my house. Then he spoke to me again. Let the youngster use the lane, he said. Suddenly, it all hit me. I rushed over, and there you were getting a strike. That's when I realized my husband has always been watching over me ever since he passed away. This is the power of eternal love. You understand me, Mr. Special Agent? Oh dear, what was I thinking? I'm still in the middle of my game here. I was right on the verge of completely ruining my routine. Go on, I'm busy here. Shoo, shoo. Eternal love, Zach. Isn't it wonderful? But why do you think her husband ever bought her that thing in the first... No, we better not go there, Zach. Mysteries are far more romantic when they're left unsolved.
especially mysteries that are connected to romance. Hi there. Что ты от меня хочешь? Сбейте сплит елочка. Hi there, handsome. Как ты сделал? Окей, играй. Не, я не понимаю. Чё ей надо, бля? Не ебу, в чем тут елочка, бля. Я делаю все, что ну, как бы написано. Complete right side of the lane and go using when you hit the left side of pin 2. Не ебу, что мне делать. Выбей елочку. Что такое елочка, блядь? А что если я не знаю, что такое елочка? Ну, то есть, ну, я не знаю, не ебу я, блядь, в боулинге. Как и Йорк, она говорит 7, 1, 12, блядь. Во, я все понимаю, блядь, что это означает. Что это означает?
Да я не ебу, блядь. Что-то мне хочется, какую ебаную елочку, что такое 7.1.12? Я не ебу. Рот ебал ваше правило, 7.1.12, блядь, что? Или что там было, 11? То есть то есть это в ряд, 7, то есть 1, 7 и 3. Или что я? Ну, как я себе это сделаю? Да, блядь. Да, бля. А, нет! Now, and never forget, you have the post. You mustn't let. Hi there. Не, я не понимаю, что она хочет от меня. А, блядь. Поехали.
это сделал? Хуйня. Хотя бы $1, блядь, снимали бы. Иисус. Да ну! Не ну. Я сделаю кое-как иначе. Да блядь! Сейчас промажу нахуй просто. Я так и думал. Да, блядь. Папуся. Ура! Так-то, вот так-то, хрипит. Я знала, мистер специальный агент, что ты справишься. Знала и не ошиблась. Что не ошиблась. У елочки необычная форма. Может показаться, что сбить ее непросто, но это довольно простая расстановка. Скорее разминка, нежели серьезное препятствие. Спасибо. Но ты все равно заслуживаешь награду. Награду? Миссис Карпентер, я думал, что вы испытываете меня, чтобы оценить мои навыки. Не будь таким серьезным. Ш-ш. Теперь у меня чувство, будто я малыш, которого бабушка учит играть. Тихо. Если у тебя есть время трепаться попусту, то лучше бы ты использовал его с умом и продолжал тренироваться. Мы еще только начали. Скажи мне, когда будешь готов, хорошо? Зак, кажется, мы смогли пройти первое испытание, но что-то в этом испытании есть такое, что кажется... Нет, лучше ничего не говорить. Для нее это жизненно важное событие. Если я буду как-то комментировать его прямо при ней, это будет грубо. Настало время второй части испытания. Ты готов? Оно будет куда сложнее, елочки. Я не подведу. Зак, я очень волнуюсь. Обнаружить в себе талант, оттачивать его тренировками. Правда, похоже, будто мы снова в Куантико. Вот и новая расстановка. Расстановка 3-6-10, она же ядовитый плющ. Как понятно из названия, кегли похожи на ядовитые листья. Страшная штука. А теперь давай сбей их. Поехали. Поехали, блядь. Серьезно? Настолько легкий? Поехали. Бабуська, блядь. Ура, 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 ура! У тебя получилось, ты и правда их сбил, черт тебя подери. Я знала, что у тебя получится, мистер специальный агент. Ядовитый плющ, весьма неприятная расстановка. Сама видела, как на ней обожглось немало игроков. Ты справился с трудной задачей, ты заслужил эту награду. Миссис Карпентер, что это? Камень.
камень я дам. Камень. Все верно, камень, камешек. Вы хотите сказать, что это обычный камень вроде тех, что валяются на земле? В таком случае я, пожалуй, откажусь. Если мне понадобятся камни, я их сам понаберу. Большое спасибо. Послушай-ка меня, мистер специальный агент. Какие бы подарки тебе не дарили, стоит всегда их принимать. Все-таки настоящие подарки дарятся от всего сердца. Это значит, что если ты примешь мой камень, ты примешь мое сердце. Я понятно изъяснялась? Простите, я... Тихо! Если у тебя есть время трепаться, то лучше тренируйся. Твое испытание еще не окончено. Возвращайся и поговори со мной, когда будешь готов. Зак, напомни, когда этот город забросило обратно в каменный век. Что ж, этот камешек, знаешь, он довольно гладкий и плоский. Думаю, он пригодится нам, когда мы будем ставить новый рекорд при игре в блинчики. У меня игре блинчики. Чё? Какие блинчики? Наконец пришло время последнего испытания. Ты готов стать моим преемником? Я верю в себя. Ценю твой настрой, мистер специальный агент. Знаю, ты меня не подведешь. Зак, вот и все, финальный тест. Только он отделяет меня от звания ее преемника. Я чувствую себя как подаван, который вот-вот станет джедаем. Все готово. То, что нужно для последнего испытания. Большая пятерка. Стоят только кегли 4, 6, 7, 9 и 10. Лишь однажды в моей жизни была СПА, и виновата была большая пятерка. Все зависит от концентрации, самочувствия, навыка, температуры, музыки, что играет по радио и удачи. Все это должно совпасть, иначе у тебя ничего не выйдет. Но я знаю, что все будет хорошо. Верь в себя и бросай. Поехали, бля, бабусь. Мне уже похуй, я так проебался. Да нет! Только не снова та же хуйня, когда я выкинул патрон. Поехали, бабусь. Бррр, и как я это должен сделать? Интересно. Может... Вот так. Нет, слишком хуёво. Но это было уже что-то. Мы подходим к этому. Да. 13. Так. Ай, не то! Теперь слишком хуёво. Туда, да. Нет! Да, блядь. Нет, ну это только тройки. Да! Шаболда старая. А может попробовать то же самое, что я делал тогда? Да, бля, они. Ребята, это... Не, мол. Ай, блядь.
Не, я не понимаю, может... Да похуй, денег дохуя. Эксперимент вышел неудачным. Это сука! Единичная! Это уже близко. 13 выбрать. Нет! Проеб. Да бля. Не, хуйна. Сейчас я кое-что тупое попробую. Да бля. Ладно, до 1000 играем. Да ебаный рот. Бра. Воняет говном!
говном. Воняет говном. Последний около где-то 5 попыток. Ну, блядь. Хуйня. Хуйня. Блять. Блять. Последний. When the sun awakens, catch the tip of the baby bear's tail at the Force altar. At the entrance to the other world will reveal itself to you. Zack, it's another oracle. It appears that we're being guided by a mysterious power. This oracle is a simple one. The false altar. You already know what this is, right? The place where Lise Clarkson's body was first discovered. She was found under a bridge at some sort of altar as if she was being worshipped. That's what Chef David said, right? When the sun awakens refers to dawn, of course. And the tip of the baby bear's tail is the North Star. At dawn, look straight to the north from where Lisa's body was found. On the surface, this oracle may seem tricky and convoluted, but it's still mere child's play. Zack, let's follow the oracle and head to where Lisa's body was found. I don't know what other world refers to, but I'm sure we'll find out once we get there. Oracle?
That's right, Patty. This case is a rather complicated one, so Zach and I are following oracles given to us by a skeletal gentleman in order... This is Lucari Tiger. Do you read me? Over. Lucari Tiger to DC Eagle. Do you copy? It's Daddy. Hurry up and answer. This is DC Eagle. I read you loud and clear. Over. Oh, good. Mr. York. I'm sure glad you picked up. There's no point in using code names if he's just going to say my real name. Mr. York, can you hear me? Hey, Mr. York. Oh, right. Over. DC Eagle to Lucare Tiger. Is something wrong? Over. Mr. York, I got something I need to tell you ASAP. Just sit tight and listen, okay? Over. Roger, Wilco. Go right ahead. Over. I just happened to overhear some of the Clarksons talking on another channel. Apparently, Lisa's mother's been missing since early this morning. I reckon it might be related to the case, so I wanted to let you in on it right away. Oh, over. Lisa's mother. You're referring to Galena, the social butterfly? Over. Another special agent slam dunk. So, you already did a little research on her, huh? That's right. The one who's gone missing is the younger of the Clarkson sisters, and our town's queen of the night. No one can slip one past me, because I'm the ultimate FBI agent, Francis York Morgan. My proverbial hat goes off to your investigative skills, sir. Anywho, Galena used to be an actress, and she's also real pretty in the face. Draws attention wherever she goes. If you happen to spot her while you're investigating, would you let me know? Oh yeah, over. Wait. Hey, Mr. York, what do you say we cut this out, huh? Over this, over that. It all seems kind of overblown, don't you think? Besides, I reckon we're the only ones listening to this. No need to be so stiff, right? Yes, Melvin, I agree. There's no need for us to cling to formalities. Glad to hear it. I ain't never been too good with formalities, you feel me? Well, Mr. York, if I hear any more news, I'll be sure to let you know. Good luck out there. Daddy's such a goofball. Patty, do you think Galena is really as beautiful as people say? I don't know, I guess. Men just seem to like women like her for some reason. Who's more beautiful, Galena or your mother? What? Candy Woods, your mother. Melvin said she was the prettiest girl in town. How should I know? That's a stupid question. Why is it stupid? My mom is sick. Zach, that was a bad move. We stepped right into a private matter without any shoes on. But these things are bound to happen. After all, I'm a special agent of the FBI. And there isn't an organization out there that's more well-versed in the art of infringing on people's privacy.
is the deep south. I feel it every time that molten hot sun pours down on me. Don't you, Zach? Zach, no nothing. Just felt like saying that. Опа-на. А, нет. О-о-о. Нашел. Нет, назад. И чё? И никаких ос. Хуйнёй маюсь.
Евангелион. Евангелион. Ну ладно. Okay, Patty. I'm going to try asking you that question again. What do you do when you're at home? Did you notice it yet? The streets in New Orleans were a mess. All busted up and undergoing maintenance. The city was built on a... Zach, it looks like we were right on the money. Tracing the San Rouge distribution route led us right to Louisiana. You know what that means. We've got a hot hand, and Lady Luck's given us far more favor than she ever has before. We just happened to hear news about Lisa's murder. Well,
Ау. Zach, it looks like we were right on the money. Tracing the San Rouge distribution route led us right to Louisiana. You know what that means. We've got a hot hand, and Lady Luck's given us far more favor than she ever... It's a beautiful day, Patty. Really? Seems kind of... Воу. Неплохо.
looks like we were right on the money. Tracing the San Rouge distribution route led us right to Louisiana. You know what that means. We've got a hot hand, and Lady Luck's given us far more favor than she ever has before. We just happened to hear news about Lisa's murder while sitting in a bar during our vacation in New Orleans. That certainly wouldn't have happened if we had stayed in D.C. They would have given the case to another special agent, or maybe even to the state, and then we never would have found it in the end. Okay. You ever need anything? Dun, 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 dun. Hey there, Mr. Yo. Ого, вы уничтожили всех этих пчел? Вот что я называю работой специального агента. Я бы и сам справился с ними, но, как видите, я чертовски занят. Нет злоумышленников, которые будут сопротивляться им. Федеральное бюро расследований, ФБР. Мы точно везунчики, раз вы приехали именно сюда. И что ты мне дал? Мэвин, ты все еще не отдал мою награду. Награду? Да, мою награду. Ты сказал, что я стану богатым человеком, помнишь? А, точно, у вас точно превосходная память, мистер Йорк. Не волнуйтесь, я ни на секунду не забывал о том, что я вам должен, клянусь. Честно говорю. Есть еще одна вещь, которую мне надо сделать, прежде чем я смогу сделать вас богатым. Видите ли, ваша награда будет выплачена, если вы успешно сохраните мир нашего городка. Но в городе все еще прячутся опасные свирепые существа, не так ли? И от них бегут мурашки по спине, сильнее, чем от любой пчелы-убийцы. Это значит, что наш город все еще остается беззащитным. Их питает кровь волков, свора прирожденных хищников. Никто и никогда не посадит их на поводок, потому что они дикие псы. Я понял. Значит, теперь вместо пчел ты хочешь, чтобы я истребил парочку бешеных собак? В общем-то, да. Вы же все еще хотите разбогатеть, не так ли? Бешеные псы. Да, Зак, это напомнило мне то же самое. Куджа, 1983-го. Режиссер Льюис Тик. Помнишь его? Ужас, волнение. Я был потрясен. Это определенно величайший шедевр из всех фильмов Стивена Кинга. Теперь, когда я об этом подумал, 1983 год, возможно, был годом, когда по-настоящему началась пандемия фильмов по Стивену Кингу. Куджа, затем «Мертвая зона», а после «Кристина». Может быть, это шанс преодолеть страх, который вселил в нас этот фильм? Окей. What are you talking about me? Не говори же на меня уважение. Ну, пойдем собак ебашить. Собаки либо вот здесь ближе, если я помню, либо дальше. Zach, it looks like we were right on the money. Tracing the San Rouge distribution route led us right to Louisiana. You know what that means. We've got a hot hand, and Lady Luck's given us far more favor than she ever has before. We just happened to hear news about Lisa's murder while sitting in a bar during our vacation in New Orleans. That certainly wouldn't have happened if we had stayed in D.C. They would have given the case to another special agent, or maybe even to the state, and then we never would have found it in the end. Would have been shut up in that vast, desolate evidence vault along with all the other cases, marked by nothing but a first-degree murder tag buried in a soggy grave at the bottom of a sea of data. That would have been its fate. Instead, it traveled from person to person until it finally fell right into our lap. Things always work out that way for us. We've traveled all over the United States trying to track down San Rouge. We can't let this chance pass us by, can we, Zach? We need to find some sort of clue before this southern sun melts it all away.
This is the Deep South. I feel it every time that molten hot sun pours down on me. Don't you, Zach? А он не может просто выдать кучу заданий, и я пошел бы их выполнять, да и все. Ну, в смысле, блядь? На осах тоже можно фармить. Типа каждый выстрел, 50 выстрелов стоит $6. Но каждый выстрел по осе, а это убийство, стоит $1.30. То есть не так уж и плохо. Учитывая, что они еще... Можно попасть, нет?
Ты уже выпил сегодняшний коктейль Бюро? Если будешь принять мою полную личность, тебе надо выпить другой коктейль на следующий день. Ага. Так, я не выпил. Zach, you're a coffee person, right? No sugar, only milk. Yes, I'm completely with you on that one. Ты вы где? Когда они были не нужны, их просто было до пизды. Ты вы... А, понял, как поворачиваться.
every time that molten hot sun pours down on me. Don't you, Zach? So, what do you think of him? Yes, I'm talking about him. Unga, is the skeletal gentleman friend or foe? Or does he merely exist outside the realms of either? Still too early to tell. But it's clear that he'll be the key to uncovering this case's mysteries. That's what my soul tells me. By the way, Zach, Hungan feels very familiar to me. You might even say he reminds me of someone. Yes, I think I see the connection now. A cheerful, wise, yet also mysterious African-American who appeared in a variety of different films. My mind must be overlapping him with the skeletal gentleman. Do you remember his name? Ай. Морган Фриман. I'm fucking... Я скейтер! Оу щи! Ну, ок. Подожди. Ну, дорогу соедини нахуй. Hey, Zach. No, nothing. Just felt like saying that. This is the deep south. I feel it every time that molten hot sun pours down on me. Don't you, Zach? One lollipop? Two lollipops? Three lollipops? Don't mind me, Zach. This is how I wake myself up. Где псины? Две псины надо. О! Хай, псина. Здрасте. Все, изи. Изи, 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 изи. И сейчас все респанутся, конечно, когда мне не надо. Бля, за 100 тысяч буду додавать кайф. Скейтер, скейтер, пати-брейкер, шейкер-шейкер, ФБРшник, ты-ты-ты-ты. С пистолетом он идет, выстреляет в твоих псов. Пиф-паф, нету псов, они были не твои, они смерти принадлежат. Я не знаю, не пошла совсем уж. Еще хуже, чем было. Всегда. Моя жизнь говно. У меня есть новое нутро. Это было.
Нервы, нервы, нервы. Нервы сдают. Нервы сдают. Нервы сдают. Нервы, 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 нервы сдают. Нервы сдают у тебя по нутру. Чуешь ты, что уничтожишься во сне? Чуешь ты, что во сне уничтожишь себя? Кошмары твои, вновь не твои. Они богат тебе. Я не знаю, куда я еду просто. Почему нельзя на карте? Сходишь с ума, потому что ты не носишь трусы. Одевай трусы и бери яйца в руки. Иди за мной, иди за мной. Офис шерифа, чёрта. Кто он съебал? И зеленый попугай. Зеленый попугай. Вон ты где, блин. Мистер Йорк, вы позаботились обо всех бешеных собаках. Потрясающе. Позвольте мне поблагодарить вас от имени города. В общем, по поводу награды. Я случайно нашел на днях эту прекрасную бусину. Думаю, просто отдам ее вам. Одна из пяти бусин. Окей. Что скажете? Не знаю, сколько она стоит, но выглядит потрясающе. Я никогда раньше не видел настолько синей бусины, так что я бы сказал, она пришла из океанских глубин. Бусина океанских глубин. Это бог была моим сокровищем, но я даю ее вам в качестве доказательства нашей дружбы. Постой, Мелвин. Не-не-не, просто возьмите ее. Тут вы меня точно уделали, мистер Йорк. Да я у вас в долгу. Круто, ага. Это все? Мелвин, когда ты говорил о богатстве, ты имел в виду... Не глупите, мистер Йорк, вы же не думали, что эта убогая бусинка сойдет за настоящую награду, правда? А теперь последняя миссия. Завершите ее, и на этот раз вы реально разбогатеете, Зак. Он только что назвал эту бусину убогой? А, вы что-то сказали? Нет, пожалуйста, продолжай, Мелвин. Массивные челюсти, каменная кожа и гибкие хвосты. Все это не более чем орудие убийства для этих зверей. Их желтые глаза злобно сверкают. Смерть-аллигаторы! Сначала псы, а теперь аллигаторы. Ага, вы все схватываете на лету, но это последний раз, обещаю. Если вы хорошенько настроитесь, уверен, что сможете зачистить их с полпинка. Зак, ты улавливаешь эти намеки? Бешеные псы, куджа, аллигаторы-людоеды. Оба существа были в фильмах Льюиса Тига. Да, все правильно, режиссер одного из твоих любимых фильмов. 1985 год, «Жемчужина Нила». В главных ролях Майкл Дуглас и Кэтлин Тернер. Это шедевр, обновляющий формулу Индианы Джонса с высочайшей чуткостью. А аллигатор играет важную роль в финальной сцене. Это неписанное правило, Зак. После дикой собаки обязательно должен быть аллигатор. Именно то, что я хотел услышать. С самого начала эти два испытания представляли собой две стороны одного неумолимого равновесия. 30, опять 30. Можно было и поменьше бы. Аллигаторы все-таки не псы. Найти их так себе. Прям попасть по ним — это вообще уже какая-то залупа. Залупа-лупа. Сколько у меня патронов там? У меня... Да, патрон кончаются. Что могу сказать про патроны? Они кончаются. Нет.
you ever need it. Я хочу сходить к... Сейчас, короче, схожу. Нет сейва. Бра. Ладно, тогда так постоит.
Че, народ, уже 7 часов, да? Я даже не сильно-то продвинулся. Уже 7 часов, и я не сильно продвинулся. Вот так вот. Вот так вот, ребята. Только собак ебу. Также катаюсь, также. Мимимума. Добыть ты смог драгоценную пятицветную креветку? Креветку? А, я был уверен, что вы хотите, чтобы я собирал бусины. Несомненно, собрать ты должен 5, тебе открыть смогу я путь. Чего же желаешь-то? Иди ты нахуй, например. Да, не за бесплатно, чтобы сказать, что они в других сайт-миссиях просто. Спасибо. Усилить. Понял. Увеличить. Просто хуй. Зачем мне улучшение пистолет? Ну, то есть, я понимаю, зачем, но почему я должен всякое говно собирать ради этого? Пошли аллигаторов ебашить. Lollipop, lollipop, ooh, lolly, 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 lollipop, lollipop, ooh, lolly, 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 lollipop. Oh, lollipop, lollipop, ooh, lolly, 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 lollipop, lollipop.
мне кажется, для аллигаторов мне нужна дальность. Потому что я не попадаю по этим хуесосам. Чаще всего. И где они? И где они? Я не могу зайти. Воу-воу-воу-воу! Сидят, никого не трогают. Подъезжает агент ФБР такой: ушел я с моей воды. Где он? А, hello. Проблема, что я ничего не подбираю, но мне похер. Типа я и так нормально. Лапка жабки. Пока я себя и так нормально чувствую. Ебать, ты белый! By the way, Patty, what do you usually do when you're at home? Is this an interrogation? Мир через 20 лет. Ебать, ты белый! Поехали. Череп-аллигатор. Вон он, папа. Ты. Опа-опа-опа. Сколько у меня патронов, кстати? Нормально, нормально. Еще живем. Главное не выкинуть их, как в первый раз я из японской раскладки управления такой: эй, выкинуть, и такой: да. Не, ну на аллигатору хотя бы легко как бы фармить. И хотя бы просто до хрена. Такой пау-пау. А где я? Не вижу его. А, во. Что там?
Браво, до него ему что-то даст. Вот я не достреляю, бля. Ок. Это было неплохо. Я застрял в баге, я не могу. Нет. Пойди еще раз. Уйди. Говно! Я не могу прицелиться! Надо дойти до сейва. Сейф на той башне. Поехали. Миссия душная говнина. Вы начать упасть. Поехали. Да бля, я всего лишь хотел аллигатора ёбнуть. You're the one who said you wanted to come with me. I was just kidding, jeez. You're an FBI special agent. Why would I ever need to worry? You shouldn't automatically trust someone just because they're an FBI special agent. One's profession and one's personality are completely separate things. For example, one special agent may fall spiritually in love with a genius criminal who enjoys the taste of human flesh. That's Hannibal. You pulled that straight out of a movie. Just because it's a film doesn't mean it isn't deeply rooted in reality. Блять. Okay, Patty. I'm going to try asking you that question again. What do you do when you're at home? I watch TV and look up stuff on the internet, I guess. Ain't much else to do when you're out in the middle of nowhere. Really? For some reason, I envisioned you working hard to take care of all the chores around the house. Well, of course, I do stuff like... Я, наверное, чтобы он упал вот. Нет. Чтобы он лгал. Не, рядом с аллигатором я не буду хуйней маяться. Меня еще выебут. Я ничего не могу сделать. Я в говне. Блять, славно, что мне никуда не надо по времени. Я бы охуел, если бы меня так залагал бы. Только я думал, все плавненько, все заебись. Я ничего не могу не ускориться, ничего не могу. Я могу только попиздеть с ней и зайти в инвентарь. Поэтому у меня миссия дойти до сохранения, сохраниться и перезайти. И доебать аллигаторов. Главное, чтобы аллигаторы... Сейчас вы выебали меня! Что это за звук воды? Это мой звук, это я типа хожу по воде. Ебать. Не надо, аллигатор. Ты добрый, я тебя ебать не буду. Будешь плохим, выебу. Приду, выебу. Миссия дойти до сейва. Надеюсь, сейв хотя бы сработает. Надеюсь, кнопочка A. Ну, Б работает.
И Б должно сработать. Сейчас. Подождите, дойду. Ныне современные проблемы требуют современных решений. Крыть. Сивануться. Главное, чтобы я себя не запорол сейчас нихуя. А теперь мне надо перезагрузиться. Как выйти? Да. Кек. Хочу ёбнуть этих аллигаторов. Я просто хотел любить аллигатора. И ты меня подвел. Игра. Йорк. И игра, и Йорк. Вы меня подвели. Я желал мира. Мира во всем мире. Я хотел принести демократию этим. А что, они стали такими огромными? Не, в пизду, я буду больше не хожу. Не вижу. Вижу, но идти не хочу в воду. Как приблизиться. Пошел сюда, блядь. Патронов нет. Патроны кончились. Патроны кончились. Да не выбори, блядь, назад. Съеб. Очки ебаные, видите отсюда. Сколько мне еще там надо выебать? Еще 7. Окей, поехали. А чё, он не умер? А чё он не умер-то, блядь? Okay, Patty.
Oh man. Oh man. Let's go, bro. Baby fucking let go. Let's go, bro. Патронов нет. Это дерьмо. Он в 2 закрывается у меня 30 минут. Ёбаная захолустье. Hey there, Mr. Yo. Мистер Йорк, у вас получилось! Вам действительно удалось искоренить смерть аллигаторов. Как шериф этого города я хотел бы поблагодарить вас от всего сердца. Иногда это заставляет людей улыбаться, а иногда плакать. Это может предвещать как счастье, так и отчаяние. Каждая купюра — это контракт с дьяволом. Деньги. Вот ваша заслуженная награда. Вы ее заслужили, теперь вы богаты. Зак, мы наконец-то получили награду, но мы не можем назвать себя богатыми. $75? А, мистер Йорк, чего вы ждете? Теперь вы богатый человек. Мэвин, если возможно, я хотел бы и в дальнейшем оказывать миротворческую помощь этому городу. Ваши задания также помогают больше узнать о географии и экологии этого города. Другими словами, они способствуют расследованию. О, теперь я понял. Тогда как насчет такого? Пчелы-убийцы, бешеные псы и смерть-аллигаторы. Если вы сможете истребить всех сразу, я дам дополнительную награду. Это обезопасит город и в то же время сделает вас богаче. 2 человека одновременно цепляются за искреннее чувство счастья. Все выигрыши. Как только вы закончите истреблять их, вернитесь сюда и напишите отчет на доске объявлений в холле. Если вам удастся достичь цели, я сделаю вас богатым человеком. Как только мы закончим, нам нужно будет вернуться сюда и написать отчет на доске объявлений в холле. Посмотрим, насколько древняя эта система в наши дни. Удивительно, не правда ли, Зак? Вот что такое сельское место. Какая спасная, блядь, задача. Ладно. Придется поговниться. Придется опять поубивать пчел, поубивать псов, поубивать. Но я куплю 200. 4 штуки я куплю. Сколько я могу? 5. Шел нахуй, хуйсос. После 5 мне надо посетить церковь. Мне надо посетить совиное гнездо. И мне надо посетить... Нихуя более. Вроде бы. А, мне еще надо парк посетить будет. Did you notice it yet? The streets in New Orleans were a mess. All busted up and undergoing maintenance. It's a beautiful day, Patty. Really?
Серьезно, блядь? Не въезжай в воду. Looks like we were right on the money. Tracing the San Rouge distribution route led us right to Louisiana. You know what that means. We've got a hot hand, and Lady Luck's given us far more favor than she ever has before. We just happened to hear news about Lisa's murder while sitting in a bar during our vacation in New Orleans. That certainly wouldn't have happened if we had stayed in D.C. They would have given the case to another special agent, or maybe even to the state. Можно? Она зло, видите? Она, я тебе говорю, она тварь. Это работа ФБР. Получать пизды.
Zach, you're a coffee person, right? No sugar, only milk. Yes, I'm completely with you on that one. Я куда-то не туда приехал. Zach, you're a coffee person, right? No sugar, only milk. Yes, I'm completely with you on that one. Zach, how about we grab a bite to eat? Not even I can think straight on an empty stomach.
У тебя не пустой желудок, ты полуголодный. Че ты мне мозги ебешь? Сейчас на всякий случай сохранюсь. Кто знает, что может произойти. Так давали бы просто обычное, не надо вот это автоматическое было показывать. Все.
Ну что, дальше пчел. Фармим пчел. Раньше мы убивали каких-то суперманьяков первые, ну, монстров, призраков, непонятно что за хуйню. Теперь у нас более опасные враги. Вот для второй части. Это, познакомьтесь, это бешеные псы, аллигаторы. Я понимаю, очень страшно. Но самое опасное животное — это ёбаная белка. Потому что она будет пиздить у вас все предметы. И убегать. Вы ёбнулись там? Какая нахуй белка, блядь? Какие нахуй пчелы? Какая белка? То есть понятно, что вставлять монстров было бы странно, учитывая, что это приквел, и что он там удивляется всему этому. Но, бля, я все равно не знаю. Хуйня. Это как сделать приквел к Алвану Вейку, где он будет драться, блядь, я не знаю, с молью, нахуй. Я не хочу расстрелять в моль. Я не хочу стрелять в ебаную осу. И агент Фиби, блядь. Как шутка, окей, на один раз, но пока я не встретил нормальных противников. Какие-то кляксы были. Но они по ночам появляются.
Вот это мой специальный агент ФБР. Вы уничтожили все цели. Позвольте мне поблагодарить вас от имени всех. А вот и ваша награда. Я только что обновил количество целей. Попадите достаточно раз, и вы заслужите еще одну награду. Продолжите защищать город для нас, да? Продолжите, а? Желтые дьяволы, что ли? Дикая свора. Мокрый свободные награды за их приметы. Хуйня.
You ever need... Din, 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 din. Что за хня? Ебать у нее губы, конечно. Hey you! You're FBI, right? And who might you be? I'm Raven, but around here they call me the Speed Witch. Окей. You're here investigating the lease case, yeah? And instead of a car, you're using a skateboard? For real? You've already become the talk of the town, you know? Anyway, I was just wondering if you needed any help. What's your name? I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, call me York. Okay, Yorkie it is. Mm. Testing out a new kind of business right now. And I was hoping you'd be down to try it out, Yorkie. What kind of business are we talking about here? I drive my customers to wherever they want to go, and once we get there, they pay me. Такси Now that I называется. think about it, I reckon it ain't much different from a taxi. Seems a bit strange to call it a new type of business then. Only 'cause you haven't heard the details yet. Надо быстро, как Crazy Here, Taxi. let me explain. Crazy Taxi. I got a feeling that in the future, cell phones are gonna get more advanced. And people are gonna be able to just order taxis from their phones whenever they need to get somewhere. So I'm thinking, hey, why don't I just start a company that instantly sends out drivers to take folks from point A to point B? How? I want to make it so that anyone out there can just register on my site as a driver. I'm talking normal people, not pros. Then once we get a request, we'll just send out the driver who's closest to the customer. It'll be a hell of a lot more convenient than public transportation and faster than any normal taxi company. I'm positive it'll be a big hit. And I'm gonna call it Wyvern. The logo will be a Y and a V. Cool, yeah? Is that legal? Beats me. But if I hire them all as independent contractors, I reckon it'll work out. See, that means each driver and customer will be bound by their own private agreements. My company will just provide them with a platform to hook up. Squeaky clean, right? Now, here comes the fun part. I want to help you get around while you're in our town, Yorkie. For a fee, of course. Keep an eye out for my balloons. Whenever you see one in town, give me a whistle and I'll be there. Why not invite me to use your site then? Why are you out here driving around? I'm still experimenting with this business model. My site isn't open yet, and I'm still trying to figure out what sort of fees will work best. So I decided to go find myself a customer to get a feel for how things will really go. Well, wanna ride? Zach, that was quite the spiel, wasn't it? This seems like little more than a scheme to make some pocket change from carpooling. What's new about that? Although it will be a bit hard for us to keep investigating here for days with nothing but a skateboard. What do you think? Should we accept her offer? Mm-hmm. That's what I'm talking about. Come on, get in, get in.
If you don't want to ride with me, I ain't gonna force you to. But if you ever change your mind, just give me a call. I'm always ready to get out on the open road. Sure thing. Why, Vern, the new cutting-edge transportation service. We'll come to you, wherever you are. Bye now. Да, мать твою. Он мне не нужен, мне нужен другой. I need another man. 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 Что такое? Zach, you're a coffee person, right? No sugar, only milk. Yes, I'm completely with you on that one.
so. Let's go, набухаемся. Это коктейль вторника «Мимоза». «Мимоза»? Апельсиновый сок с шампанским. Луизиана сильно пропитана ароматами французской культуры. «Мимоза» долго была излюбленным коктейлем высшего общества Франции. Отхлебни и почувствуешь вкусницы в южной части Франции. Идеальный коктейль для вторников. И... Кстати, Завьер, ты знаешь, откуда пришло название этого коктейля? Я готовлю коктейли, но не знаю, откуда пришли все эти названия. Причина в том, что я никогда не интересовался, откуда эти названия. Думаю, нельзя разузнать ничего о чем-то, если никогда я с этим не встречался. Так что я не знаю вообще ничего о происхождении имен коктейлей. И... Зак, имя мимоза идет от вида мимоза в семействе бобовых. У некоторых цветков мимозы есть милые желтые бутоны. Вот откуда пришло название коктейля. Апельсиновый сок напоминает ослепительный желтый цветок, верно? Кстати, сам коктейль появился в Париже в 1925-м. В то время его называли «Champagne à l'orange». Он делал этот коктейль так часто со всей этой атмосферой, не зная даже такого очевидного факта. Должно быть, для этого человека есть что-то большее. Я даже не опьянел? Охуеть. Shit, bro. I don't know why I can try, stop to try. I don't know why I cannot stop to try. I. Сейчас. Подожди секунду. Чё такое? Роджик. Роджик. Что такое? Роджик. Роджик. Что ты такой грустный? Что ты такой грустный?
Нет. Блять. Слизь. Где? Кто? Да, блять, он опять повар. Он стал поваром? Гандон. Или нет? Говно. Говно. Ну почему я блядь. Тут даже не написано, в какое время, кто он такой. То есть я просто не знаю. Ночью он принимающий. Блядь, пришел к нему до 5, он принимающий. Прихожу после 5, он повар. Повар. Блядь. Не. Нет, да заебали, блядь. Что такое? Давай. Бля, он тоже меняет. Бедная заблудшая овечка, похоже, твое расследование зашло в тупик, и ты даже не следишь за здоровьем. Серьезно, чувствуй себя здоровым, как бык. В этом-то и проблема. Быть здоровым плохо? Заблудшая овечка, ты же эксперт по профилированию, верно? Значит, анализ мыслей и действий субъектов расследования твоей обязанности, разве не так? Верно, все так. Иногда тебе даже приходится становиться ими и предсказывать, каким будет их следующий шаг. Да, все верно. И чем точнее твое предсказание, тем лучше для тебя, верно? Да, я полностью согласен с вами, Тайрон. Это суть моей работы — примерять на себя личину аномальных преступников. Тогда тебе необходимо хорошо понимать, с кем имеешь дело. Не просто необходимо, а жизненно необходимо, чтобы меня не поглотила тьма. Господь жаждет. Заблудшая овечка, откройся дрожи ледяной и проверь свою веру. Если думаешь, что ты профессионал, ты должен уметь держать свое здоровье под полным контролем. Испытай дрожь, затем вернись ко мне.
Зак, это то, о чем я думаю. Он хочет, чтобы я заболел для доказательства того, что я профессиональный профайлер. Хотя в этом и есть какой-то смысл. Знай врага и знай себя, тогда в 1000 битв ты не потерпишь поражения. Это цитата из одной старинной китайской книги по военной стратегии. Знаешь, я всегда готов к испытаниям. Давай примем болезнь, как он просил, и докажем, что мы настоящий проф. Окей. Ебанутый. Ёбнутый, ёбнутый, у него ёбнутая хуйня. Так, теперь мне надо в перк. Что-то его как-то нет. Я хз, где его искать. Часов играем в эту игру. Вау. Мне кажется, что прошло 4 часа. Из-за того, что я делаю одно и то же. Я не делаю ничего нового. Я не продвигаюсь по сюжету из-за того, что мне надо ждать до какого-то определенного времени. И потому что я хочу сайд-квесты пройти. Nothing new, nothing more, nothing bad. По крайней мере, самый заебный, пока я прошел квест. В плане разнообразия. Просто ходите и пью-пью-пью-пью-пью. Mr. York, looking sharp as usual. Я хожу сюда с детства, знаете, это единственное место, где можно поесть настоящей каджуанской кухни. Ебать, сколько тут надо проебать бабосов. Окей.
Твою мать, а! Неплохой даже удар получился. Yes! Are you fucking blowing? Fucking picky blinder. Fuck. Yes. Чё такое, Джуджу? Чего такое? Подни. Ну так пах. Иди сюда. А, ага. Ой-ой-ой. Приебался немного. Джо-Джо. Ты где? Не, хуйня. Проебал. Или... На, говно ебаное. Пожалуйста. Вау. Окей, тоже неплохо. Strike, bro. Strike, bro. Сейчас, секунду. Блять. Не, да, сложно будет. Бра. Хуйня. Не, дерьмо. Говно. Ой-ой-ой.
хуйня. А, чуть-чуть, значит. Ну почему ты тварь одиночная? Чего такое? Чего? Я в дерьме. Это в дерьме. Ну, это дерьмо. Иди. Я говорю, я в дерьме. Дайте вот. А я не забью их. Что, ладно. Что, похуй уже. И ты идешь, чтобы запрыгнуть заново. И зачем я тебя снимал? Снова поднять? Санстрайк, заебись.
Почему? Ровно то же самое. Ровно то же самое сделал. Это гнида ебаная. Все практически ровно то же самое. Все, кроме силы ударов. Бра. Сейчас упадет. Или нет? Чё? Да ну что, я тебя спускал уже, ты съебал ты. Все, я тебя больше не буду поднимать. Это невозможно, это хуйня, она...
Да, хуйня. Да, блядь, да почему? Да пиздина, а! Не, хуйня. Говно.
пизду. Да блять! Так все хорошо шло. Пока эти две, блядь, говнихи не испортили вообще. Все настроение. Блядь, терящийся. Как картошку жарит. Я заебался катать этот мяч. По-моему, как в Якудино, потому больно погорел. Блять. Лучшая хуйня. Ну. Ебаная бабка, ебаный. Ебаное говно, ну невозможно, это так не работает. Пиздуй. Все работало, страйки выбивались, теперь вообще нихуя. Почему? Сколько у меня времени? Какая-то говно. 10 часов. Это обязательный квест? Это... Как сказать? Это не обязательный квест, но чтобы выполнить сайд-квест, мне нужен амулет, который поможет мне чуть-чуть легче ебашить вот этим мячиком. Ау! Да блять! Ты что? Да как? Консистенс. Мне нужен... А чтобы получить ебаный амулет, мне надо 8000 очков. И если я буду делать, блядь, по 200 очков хотя бы каждый, блядь, вот этот сет хует, блядь, и было бы заебись. Было бы более заебись, чем сейчас. Не заебись. Сейчас страйка не будет. Да как? Как она пролетела? Это что за Нео, блядь, этих ебаных? Это Нео, блядь, это Нео. Нео от мира, блядь, хуйни какой-то боулинговый. Говно ебаное. Чей-то волос в воде, кайф. И не мой притом. Сейчас не будет страйк. Или будет, я не понимаю, как это работает, блядь. Я не понимаю, как это работает. Сейчас не будет страйк.
then. Вон, кукла пробуждения. Хуй знает, что это за кукла, а мне похуй. Но мне надо ожерелье дальности. Вот эти ожерелья. 9000. Поехали, я буду, блядь. Ты думаешь, я не долбоеб? Я долбоеб. Может, на попробуй. Хуйня. Семерка. Ладно. А не выбью это все. А может и выбью. Да как? Руки-бал. Может, еще больше меня? 13. Ну, упади ты, чмо! Ты чмо! Это чмо. Не, все, я даже не попаду по ней. А может, попаду. Ладно. Ты, блядь! Nico, it's me, Roman. Go. Don't you want to go bowling? I want to go bowling. Какого хуя за 9000? Блять, это 2 часа жизни моей, наверняка. Ёбаный рот. Да пошел ты нахуй, это нереально. Вот это нереально. Все, в дерьме. Даже это не выбью. А может и выбью. Но все равно это дерьмо. Ух, пускай так поедет. Ну да, не. Это не выход. Это не вариант. It's not a variant. Вот я уже сам ступил, похуй. Ладно. Я не против. Я против, но я не против.
Хоть что-то полезное. Keep working and hi there. Well then. Блять. Может, еще чуть-чуть закрутить? Дивлить. Может, поменьше закрыть? Ну, опрокинь их все. Fucking slave. Блять. Ну ты тварь! Ну ты тварь! Просто падла ебаная. Тьфу, блядь. Ну это не очень. Блядь. Я не знаю.
Да как неудача, она упала! Блять. 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 Говно. Ну. I hate this shit. Ну, блядь. Да. Это какое-то проклятие, блядь. Это проклятие просто. Да, блядь. Ну да, сразу, как только я не полную силу хуярю, вот так тогда сразу. Ты охуела, мразь. Сейчас сгорит, блядь, говно. Ну, да, задел ее, определенно. Это игра хуйня. Это мини-игра говнище. Блять. Я просто бабки проебываю никуда. Как это работает, блядь? Как? Делаешь то же самое и нихуя, притом делаешь в другой момент то же самое, блядь. Да хуя. Да, блядь, иди нахуй. Это самый легкий способ въебать вот эту хуйню. Просто идите в полное лево и чуть-чуть левее. Оп.
Да нихуя! Нихуя, ну нихуя. Ну, блядь, ублюдище ебаное. Одиночный ублюдок, блядь. Ну не ее ты задела, да? Потому что там расстояние просто мили, она должна была задеть. Да я не верю, это bullshit. Нихуя! И нихуя! И нихуя! Не, это провал. Ёбаный рот этого говна. Я заебався, что за хуйня это говно. Ёбаный рот этого боулинга. Заебал он меня, что ж за хуйня, сайд-миссия. Блять, в пизду. I bullshit, you fuck. Эй, в пизду. Неудача. Неудача. Да пошел ты нахуй, блядь, уебище, ема. Я слил в это говно $500. Да, блядь! Бам! И нихуя! Не дергается вообще-то! Пошла ты нахуй!
Пизда старая, блядь. Своим боулингом, блядь. Засунься кегли в пизду и проверти, да пока кровавый понос из твоей жопы, блядь, не выйдет. Чмо, ёбан. Блядь, да кто это говно проектировал? Кто, блядь, это мудила? Блядь, это что? Где эффект домино-то, блядь? В пизду. Ну, это уже минус сразу. Ау. Ай. I can't do this. Да бля, иди нахуй. Есть много способов, но самый легкий это вот этот, конечно. Охуеть, очень легко, я просто... Да пошел нахуй, ну что это, блядь? Ну что это, блядь? Ну кто это говно проектировал? У меня еще откуда-то появилось 10 долларов. Ты знаешь, как казино, типа, они такие подкидывают. На, на, еще пострадай. Да, сука, ну нет, блядь. Да не верю, блядь. Пошло нахуй это говно. Да кто, блядь? Единственная хуйня, блядь, в этом говне. Она не может упасть каждый раз. Она каждый раз стоит, блядь, как будто ничего не произошло, блядь. Я урод ебал. И похую каждый, блядь, раз. Каждый, блядь. Даже если ее затронуло неожиданно. И похуй, блядь. Все, последний. Ну, да не DVD, блядь. Стой, не хочу я добил. Старайся нахуй, блядь, себе кеглю в ебальник, блядь, всунуть всю. Чтоб я, блядь, видел ее нахуй. Чмо. Говнище ебаное. Что это, блядь? Заси хуй, блядь, игра ебаная. Я считаю. Да что нахуй она? Что они? Ай, бля. Короче, пошел спать. Так.
наконец-то. Эй, ну как вам, нравится напор в душе? К несчастью, нет. Да ладно, не работает. Даже холодная вода не течет, не говоря уже горячей. Так, ну это уже не дело. Но, босс, вам лучше помнить, что я просто жалкий маленький посыльный. В такие времена лучше подождать нашего консьержа, чтобы... А, что, у вас появилась идея? Не, я просто вспомнил, что что-то подобное уже случалось какое-то время назад. И все из-за проблемы с водяным клапаном в конце холла на втором этаже. Думаю, какой-то тупица затянул его слишком сильно, потому что тогда сильно волновались о протечках. Вообще, просто забудьте, что я сказал, окей, босс? В таких ситуациях самое лучше подождать консьержа, поверьте мне на слово. Кто-то затянул водяной клапан в холле на втором этаже. Готовься продемонстрировать силу, Зак. Как Дэвид и сказал, клапан выглядит перетянутым. Но сейчас все будет хорошо. Я уверен, что немного его ослабил. Smarty pants. Yep. Йорк, ты сильный? Ты исправи? Ты спрашиваешь меня, сильный ли я? Ну, по крайней мере, я не думаю, что я такой же сильный, как ты. Слышал про тебя, ага, ловишь плохих ребят, надо быть сильным, чтоб так делать. Ага, так полагаю, ты прав. Да, полагаю, ты прав. Я сильный, когда дело доходит до преступников. Я сильный тоже, супер сильный. Но я не смог защитить Лиз. Я очень слабый. Эйвери, похоже, тебе правда нравилась Лиз. У тебя есть мысли по поводу личности нарушителя? Нарушителя? Не знаю. Я говорю о плохом парне, который убил Лиз. Я вижу плохих ребят, ага. Ночью в городе красные ребята выходят. Они плохие. Именно красные ребята убили Лиз? Красные ребята плохие, ага. Но я не могу их победить. Эвери? Ага, Йорк, ты можешь победить плохих ребят. Ты умненький, ага. Ты победишь красных ребят. Ага, тогда я тебе кое-что дам, ага.
Похоже, он хочет, чтобы мы побороли этих красных ребят. Наверное, он имеет в виду красные тени, которые вьются по городу ночью. Что думаешь, Зак? Стоит нам брать запрос от грустного силача? Ого. This town sure is peaceful, Zach. Yes, I know. I know what you're about to say, but that's why we're here. To protect this peace. Isn't that right, Zach? И где? My restaurant serves only the real deal. I thought that Cajun food was the norm in Acadiana. Why would you go out of your way to serve Creole food here? When I was a youngin', I trained myself at a famous restaurant in New Orleans. A famous restaurant? That's incredible. Was it Arnaud's? Antoine's? No, don't tell me, I got it. Brennan's, right? None of those, actually. But that place taught me how to really cook. Go on and try something, you'll see. Very intriguing.
Thanks, mister. Next. А, я понял. Окей. Вот это было... Snooze! Snooze, snooze. Whoa. Ow.
Эй, мистер, как вам наш напор воды? Нравится то, что доктор прописал, да? Похоже, душ в моей комнате сломан, так что сейчас я никак не смогу опробовать напор воды, которым вы, похоже, так гордитесь. Вот как. Я шеф-повар, все, что не касается еды, находится за пределами моей юрисдикции. В конце концов, вы же настоящий профи. Но, возможно, я смогу дать вам подсказку, которая поможет решить эту проблему. То есть, возможно, что-то не так с водяным клапаном рядом с уборной на первом этаже. Этот чертов посыльный должен был проверить его, но он никогда не доводит дело до конца. Понятно. Хорошо, тогда вы можете заставить его починить клапан? Не могу, мистер ФБР. Я профессиональный шеф-повар, а значит, я не буду делать ни черта, что не касается готовки хорошей еды. Тогда что же мне делать? Вы же из ФБР, не так ли? Починка клапана для такого матерого парня из ФБР задание проще простого. Зак, похоже, нам придется ненадолго побыть сантехниками, если мы хотим насладиться местным хорошим душем. Так, много клапанов. Ну и что? Наверное, ничего страшного, если я ослаблю немного все. Кроме того, я не слесарь, так что не моя вина, если что-то не так пойдет. Зак, ты посмотри. Вот оно, вот это называют душем. В любом нормальном душе должен быть как минимум такой напор воды, верно? Мы даже дошли до игры в слесаря ради испытания этого магического момента. А сейчас мы можем стоять в душе, пока не утонем. И все-таки я удивлен, что у этого трио хватило наглости использовать агента ФБР в качестве мастера по ремонту душа. Эти три профессионала намного хитрее, чем кажутся. Ты заметил, в чем фишка, верно? Ни один из них не хочет быть тем, кто вызовет ремонтника. Поэтому они делали вид, что ничего не знают, чтобы именно я починил клапан. Какой интересный город, не так ли, Зак? Не так ли, Зак? Зак, это бусина. Починка душа привела нас прямо к ослепительной драгоценности. Окей. Я думаю, я сохранюсь на этом. И на сегодня хватит. Стоп. Повседневность в моей жизни — это, конечно, дело редкое, но... Может, завтра продолжим, может, чуть-чуть... Ну, на неделе продолжим, короче, потому что... Что-то как-то... Мне нравится, но в то же время не нравится. То есть это очень странное чувство. Мне нравится, но не нравится. Выйти-то я не помню. Я даже не делал никогда выход. Выход. Переключить. Я делал. Короче, мне надо сейчас будет сюжетку выполнить. Потом мне надо будет ебаное выбить говно. Выйти из игры. Выйти. Ну, все на сегодня. 11 часов нормально поиграл в эту игру, я считаю. Учитывая, что я запоздал. Иногда он, блядь, я заебался с этим боулингом вашим. Но я сделаю, я сделаю, короче, наверное. Как-нибудь сделаю сейв и все сделаю. Когда-нибудь. Но не сегодня.